أسعد الله صباحكم. أهلا وسهلا فيكم جميعا في المركز الوطني للبحوث الزراعية. يسعدنا تواجدكم معنا اليوم في الدورة التدريبية اللي يعقدها المركز الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع معهد في أثينا من خلال مشروع المختبرات الحية LIVINGAGRO. الدورة اليوم التدريبية راح تكون بعنوان كيفية إنشاء أعمال مبتكرة في قطاع الزراعة والأغذية، الجوانب الاقتصادية القانونية والاقتصادية لموضوع الأعمال الابتكارية. بنرحب فيكم في المركز الوطني، بنرحب في ضيوفنا our guest from Athena University, Dr. and also Dr. Conrad Landis from the University of Athena, and also Professor Asterios. You will come later today. المحاضرين اليوم من جامعة أثينا باليونان راح يعطونا المحاضرات التدريبية حسب البرنامج الموجود معكم. بسألنا كمان نرحب عطوف المدير العام الدكتور نزار حداد، هو مش موجود اليوم، مسافر. نيابة عن عطوف الدكتور نزار حداد بسألنا يكون معنا مساعد المدير العام لشؤون المراكز الإقليمية المهندس نزار فريجات يحكي لنا كلمة ترحيبية. تفضل مهندس نزار. بداية سعد صباحكم جميعا. احنا طبعا من دواعي سرورنا حقيقة ان نرحب فيكم في هذا اليوم. ان شاء الله يكون يوم طيب، يوم سعيد تستفيدوا منه من خلال هذه الدورة. طبعا احنا في المركز الوطني للبحوث الزراعية دائما ما نعقد مثل هذه الدورات حقيقة، تبادل المعرفة، تبادل الافكار. حقيقة عنوان الدورة كيفية إنشاء أعمال مبتكرة في قطاع الزراعة والأغذية، وبقودنا هذا الشيء حقيقة لموضوع الريادي في الأعمال في الزراعة، بالذات في مجال الزراعة. ونفتخر حقيقة ونعتز إحنا كمركز وطني إنه منذ 5 سنوات تقريبا أنشأنا حاضنة الابتكار. ما بعرف إذا في منكم ناس من الحضور بعرفها، في معنا من المحتضنين أيضا في حاضنة الابتكار. بنقوم من خلال هذا الاحتضان الشباب حقيقة ونحتضن أفكارهم الريادية والإبداعية، ومن خلالها يمكن في بعضهم أنشاء شركات صغيرة منطلق نحو العمل حقيقة. وهذا شيء نعتز ونفتخر فيه. إن شاء الله أنتم من خلال هذه الدورة ومن خلال الخبراء اللي موجودين معنا من جامعة أثينا حقيقة نرحب بهم أيضا، أنكم تستفيدوا من هذه الدورة. واللي فهمتوا من المقيمين على الدورة إنه الدورة بتستهدف شركات، تستهدف جامعات، تستهدف أيضا مؤسسات بحثية، تستهدف كمان أفراد. وضمنت الدورة حقيقة يعني صممت بحيث إنه اللي بحب يبدأ بعمل تجاري في فكرة إبداعية ممكن يتعلم كيف يبدأ فيها من خلال هؤلاء الخبراء. إن شاء الله نكون زي ما قلنا تستفيدوا. ونتمنى أيضا من خلال الدورة أن تكتسبوا المعرفة والمهارة الأساسية في الابتكار والريادة في الأعمال. طبعا أتوقع من خلال ما عملت سيرش على الموضوع فيما يخص الجانب المتعلق بالدورة، إنكم راح تتعرفوا على القانون، الإطار القانوني اللي بيحكم هيك قضايا مرتبطة بإيش؟ بالقانون التجاري الدولي، كمان في مضامين الملكية الفكرية. كلياتها من خلال الدورة اللي عقدت الدكتور راح تستمر معنا للسادسة اليوم الساعة 6 للساعة 6، يعني راح يكون يوم يمكن يكون شوية هارد، لكن حقيقة يعني إن شاء الله إنه تستفيدوا منه بشكل مفيد. وأنا للمرة الثانية برحب فيكم طبعا بالإنابة عن عطوف المدير العام اللي هو في مهمة رسمية حقيقة، ونتشرف فيكم ونتمنى لكم التوفيق من خلال هذه الدورة. وأهلا وسهلا بكم جميعا. شكرا مهندس نزار على الكلمة الترحيبية، يعطيك العافية. شكرا لك. يعني احنا هاي الدورة التدريبية اليوم هي من خلال مشروع LIVINGAGRO بدعم من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع معهد البحوث في اليونان ميس والزملاء من جامعة أثينا. راح يقدموا
المواضيع المختلفة لهذه الدورة. احنا أعطيكم فكرة عن مشروع الليفينج اجرو، المقررات الحية من حدود الزراعة الخارجية. المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، بيشارك فيه يعني 4 دول هي الأردن، إيطاليا، اليونان ولبنان. بيهدف إلى نشر التكنولوجيا والتعليم والابتكار من خلال الخبرات المتوفرة في الدول المختلفة وعبر الحدود، نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال التجارب اللي بنعملها ومن خلال ورشات العمل والزيارات الميدانية اللي تم إنجازها، وإنشاء المختبرات الحية. احنا من خلال المختبر تم إنشاء مختبر حي living lab بنسميه احنا. المقصود فيه هو يعني شيء افتراضي بهدف إلى تبادل المعرفة والابتكار من خلال البلاتفورم، منصة ICT بلاتفورم موجودة على موقع المشروع في إيطاليا. الجهة الرئيسية في المشروع هي جهة أو وكالة فورستاس في إيطاليا. في بلاتفورم موجود على كل المعلومات الخاصة في المشروع، والهدف الاستدامة للمشروع يعني في كمان فورم للتفاعل اللي يكون عنده سؤال أو أي باحث عنده معلومة من خلال الويب سايت يصير في عملية تفاعل وتبادل المعرفة والمعلومات. المشروع يشتغل في مجالين، اللي هو المختبر الخاص بزراعة الزيتون، أنظمة زراعة الزيتون، والمختبر الثاني living lab 2 بنسميه، اللي هو في الغابات أو المراعي الحجية، الغابات اللي بيكون فيها التداخل فيها الأشجار الحجية مع الراعي المواشي، agroforestry. نحكي في مجال grazed woodlands. إن شاء الله يعني يكون اليوم مفيد، يكون في معلومات مفيدة خاصة ل يعني الأخوات والأخوة اللي عندهم أفكار مشاريع ابتكارية أو بدهم يبدأوا بمشاريع تفيدهم في كيفية إنشاء أو أعمال لها علاقة بالابتكار في قطاع الزراعة والأغذية. الموضوع أيضا في جوانب قانونية واقتصادية راح يتطرقوا لها، قوانين دولية وفي كمان قوانين محلية يعني لها علاقة في الموضوع في البزنس تريننج. ممكن احنا بداية يعني يصير في تعارف، نبدأ تعارف الحضور، اخوات والاخوة الحضور، كل واحد يعني يعرف عن حاله من اي جهة هو. وشكرا لحضوركم، اتمنى يكون اليوم يعني مفيد. طبعا انا المهندس نضال الفريجات، مساعد مدير العام لشؤون المراكز البحثية. نبدأ مع استاذ فيصل. صافي المسار الجمعي وفي تنمية قطاع الزيتون. مع العلاقات من جمعية بيوت التعاونية الزراعية وعلى حاضرة ابتكار مع الحين أقصاهم من شركة التمويل لإنتاج هذه الخشب. أهلا وسهلا. حاضر معنا المسؤولين حاضر. الصوت يمكن مسموع الصوت. حاضر. ما فيش مايك متحرك. حنين أبو صهيون من شركة كامل لإنتاج خل الخشب. نحن مشاركين بالحاضنة مع الأنصار. أهلا وسهلا. إنفاق إبراهيم، الشبكة النسائية، عندنا مزرعة زيت زيتون فيها إنتاج جديد فواكه، وبنفس الوقت عندي مشروع خاص بي أنا وزوجي بننتج منه زعتر، ومعي شهادة آيزو من جمعية الأردنية ملكية تصنيع الحلاوة الأردنية. أنا أول سيدة أردنية فيها. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. غدير بني خالد من الشبكة النسائية زيت الزيتون. غدير بني خالد من الشبكة النسائية زيت الزيتون، صاحبة المشروع لزيت الزيتون والعسل. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. زيادة طوفحي، عندي مطبخ إنتاجي مزارعة، عضو بالشبكة النسائية لزيت الزيتون. اهلا وسهلا. إبراهيم
المهندس مخلص صلاح صاحب مزرعة جوش هيلز اللي عملنا فيها ما بين إنتاج الزيتون والأجرو جريزد وشاليهات السياحة. السلام عليكم. ريم فاضي، مركز الوطني سابقا عبر الشبكة النسائية وقطاع خاص حاليا. صباح الخير، المهندس سماح جلال عضو في الشبكة الوطنية لزيت الزيتون النسائية لزيت الزيتون، وحاليا أنا مهندسة في مديرية زراعة الإبل رئيس شبكة السوق. صباح الخير، زينب الحاج من الشركة الناشئة اسمها سوبريون، كنا محتضنين في حاضنة الاتحاد الزراعي من 2019 ل 2021. سلمى المغربي، مزارعة وكنت صاحبة شركة اسمها أرضنا، جمعت مشاريع من جميع أطراف الأردن بسيدة دربناهم واشتغلنا على براندينج وتصدير، وكمان جوابية جمعية الصوتية. أهلا وسهلا. صباح الخير، روبا لورو من الجمعية الأردنية مصدرين منتجات الزيتون، كمان أنا شريكي مع سلمى في هرب. أهلا وسهلا. عمر عياصرة، جمعية دبين للتنمية البيئية، أحد ميسرين مشروع المسارات السياحية البيئية في غابات وديان الشام، غابات دبين. أهلا وسهلا. صباح الخير، جمال أوتن، عضو حاضنة الابتكار وريادة الأعمال، مشروع القيمة المضافة إلى الشعير البلدي اللي هو المالت فينيجر والبارلي كافي، شركة ناشئة تحت التأسيس طبعا برعاية حاضنة الابتكار وريادة الأعمال. أهلا وسهلا. جمال الزايد من شركة الإدارة للاستثمار في البرمجيات مختصين بالزراعة العمودية وكل. أهلا وسهلا. عفيف درويش، متدرب في المركز الوطني، مستخدم مجال البرمكلتشر واللاندسكيب. أنا لجين حجازية في مشروع المدارس الحقلية في المركز الوطني النار، وهو عبارة عن مشروع تنموي اقتصادي للمزارعين للصغار المزارعين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا الجميع. نكمل تعريف المحاضرين أو guest. Please, can you please introduce yourself? I'm Dr. Lanskar from Athens University of Economics and Business. Also researcher at the Athena Research Center, which is one of the biggest research centers in Greece. We're really happy to be here. And we think that courses like that, we hope courses like the one today will increase cooperation and foster innovation and sustainable agroforestry. دكتور يعمل في مركز الابحاث في جامعه اثينا، يعمل في زياده التعاون وتعزيز الاستدامه ما بين البرنامج الاوروبي و Welcome, Dr. Hi everyone, I'm Lydia Papadaki. I'm also a researcher and a colleague of Conrad. I'm a researcher at the Athena Research Center in Athens. We do a lot around sustainability, and I'm very pleased to see you today and discuss about the agri-food sector and innovation. نفس الشيء تعمل في مجال مثلا في مركز البحوث في بيروت لإدارة الأعمال، عملت في مجال طويل في مجال الاستدامة ومشاريع البدائية، ما شاء الله إنه استفيد منه. Welcome to English. And also we have Professor Asterios, يعني الدكتور أستيريوس لاكوس، مش موجود حاليا، راح يجي لاحقا يمكن فترة بعد الظهر. He will come later. Professor Asterios. Okay. So
We are pleased to have you all here with us today. Welcome to Jordan and all جميع الحضور الكرام. يعني راح يكون هو البرنامج أعطيكم فكرة عن برنامج البروجرام. راح يكون في البداية مقدمة عن التوقعات من التدريب شو هي ممكن نتوقع الحصول على المعلومات. الجزء الأول من التدريب راح يكون عن الجوانب الاقتصادية لكيفية إنشاء الأعمال المبتكرة في قطاع الزراعة والأغذية، وبعدين بيكون في معلومات عن سياسة أو إطار سياسة تغير المناخ والزراعة الحوجية وابتكار الأعمال. والجزء الآخر عن كيفية بدء إنشاء الشركة وفرص السوق والاقتصاد الدائري. الجزء الثاني والأخير بيكون عن الجوانب القانونية، الجوانب القانونية لموضوع الأعمال الابتكارية البزنس. احنا ممكن نبدأ في حسب البرنامج من البداية. نبدأ الموضوع الأول مع دكتور كونراد. شكرا مهندس نضال. Before we start, please allow me to just a few words about our university. So I'm قبل بداية المحاضرة أعطيك معلومات عامة عن الجامعة اللي بيعمل فيها. We are a member of IFORIA, which is actually a cluster of institutions and universities. طبعا هو برنامج IFORIA وطبعا مجموعة من المعاهد والمنظمات الدولية. We mainly, the cluster is Athena Research Center, which is one of the biggest research centers in Greece. فبالتالي احنا كمركز بحوث في جامعة أثينا احنا عبارة عن جزء من مراكز البحوث المتعددة الكبيرة الموجودة في اليونان. It's also the research laboratory from the Athens University of Economics and Business, and it's also the Department of Management in the Danish Technical University. زي ما حكينا هو مركز الابحاث اللي يتبع لجامعه اثينا. Okay, we have also a lot of accelerators as the SDSN Global Climate Hub and or the Brigade Connect, which it's an accelerator with more than 150 startups in relation to which offering solutions in climate change adaptation and mitigation. برضه في العديد من المسرعات اللي ساهمت في تقريبا مساعدة في انجاز ما يزيد عن 150 مشروع في مجال الاعمال الرياديه والابتكاريه. And finally, we are associated with, we were participating in many networks and associations as the UNSDSN, Greece, Europe, and Global, and the ERI, which is the European Association of Environmental Resource Economists. ويعمل من ضمن مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية اللي ذكرها USDN ومجموعة من So we have, IFORIA has many interdisciplinary projects, mainly 4 pillars, that is either sustainable development goals and ESG measurements, sustainable finance, it's sustainable pathways for climate neutrality and resilience, so climate change adaptation mitigation is sustainable pathways for seas and ocean, and sustainable pathways for land use and WEF, water energy, food and biodiversity. Correct. Yeah. طبعا بالنسبه لمشروع ايفوريا يعملوا مجال الاستدامه في العديد من المشاريع، استدامه في مجال الاعمال، استدامه في المجال الزراعي، استدامه في مجالات متعدده. So allow me for a very quick introduction in relation to climate change and sustainable development. So راح يعطينا مقدمه عن التغير المناخي بالاضافه للاستدامه. So
So climate change is currently one of the biggest challenges for mankind. And since 2022, it was the 8th consecutive year from 2015 where the annual global temperatures have reached at least 1.15 above the pre-industrial levels, based on the World Meteorological Organization and based on the United Nations Environment Program. 30% of the world population is exposed to lethal heat waves, which now are more frequent and more than 20 days per year. طبعا تغير المناخ الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي. كيف يحدث؟ سبب الأنشطة البشرية يرتبط تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي الأرض ارتباط مباشر بتوسط درجة الحرارة العالمية الآن. التركيز يرتفع بشكل مضطرب ويعني ارتفاع درجات الحرارة العالمية معه مثل الثورة الصناعية. أكثر الغازات الدفيئة وفرة والتي تمثل حوالي ثلثي غازات الدفيئة هو ثاني أكسيد الكربون. هو إلى حد كبير يحصل وجود تحطم الوقود الأخوي. غاز الميثان هو المكون الأساسي للغاز الطبيعي، مسؤول عن 25% من الاحتراق الذي نشهده اليوم، وهو ملوث قوي وإمكانية عالية التسبب بالاحتباس الحراري 80 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون خلال السنوات ال20 بعد إطلاق. So, based on the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, climate change is mainly due to human activity, and actually the most factor directly linked to the world temperature is the concentration of greenhouse gas emissions. So, where carbon dioxide is the most, CO2 is the most abundant greenhouse gas, accounting for about 2/3 of the greenhouse gas emissions, which their main actually, which are largely product of burning fossil fuels. طبعا نفس الموضوع اللي حكيناه، اكثر غازات الدفيئه وفره التي تمثل حوالي ثلثي غازات الدفيئه هو ثاني اكسيد الكربون، ويحصل لحد كبير وينتج نتيجه حرق الوقود الاخوي. غاز الميثان هو المكون الاساسي للغاز الطبيعي ومسؤول عن اكثر من 25% من الاحتراق الذي تشهده اليوم، وهو ملوث قوي وامكانيه عاليه التسبب بالاحتباس الحراري 80 مره اكثر من ثاني اكسيد الكربون خلال السنوات ال20 بعد اطلاقه في الغلاف الجوي. And also methane, which is the primary complement of natural gas, is also responsible for 25% of the global warming. And in terms of the global warming, it is a very powerful pollutant and can do 80% more harm than CO2. عندنا نفس المعلومات أكثر غاز الميثان إنه هو المكون الأساسي للغاز الطبيعي، مسؤول عن أكثر من 25% من الاحتراق الذي تشهده اليوم، وهو ملوث قوي وإمكانية عالية للتسبب بالاحتباس الحراري 80 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون. So climate change has important consequences for the natural world. It corresponds to high temperature, droughts of wildfires, availability. It affects availability of fresh water, sea level rise and floods, and also direct impact to biodiversity loss, also in erosion. So. طبعا هذا كله يؤثر على التغير المناخي، ارتفاع درجات الحراره، ارتفاع مستوى البحار، ايش كله يتعلق في التربه، ارتفاع درجات الحراره العالميه بنحو 1.8 درجه فahrenheit من عام 1901 عام 2020. So, actually most vulnerable, it has all this, climate change has all the consequences we said, and most vulnerable populations which are at most risk to exposure to adverse climate change threats are actually elderly, children, and the low-income communities. Yeah. Line by line. Yes. Okay. Short paragraphs. Actually, هلا أكثر الفئات المستهدفة أو المستضعفة أو الأكثر ناس عرضة لإصابة التغير المناخي هم كبار السن والأطفال. So, according to the United Nations Food and Agriculture Organization, more than 1.2 billion people are practicing agroforestry on around 1 billion hectares of land. Now, agroforestry can actually contribute a lot to climate change mitigation and adaptation, just to
mention some examples. It can contribute to carbon storage, preventing deforestation, increasing biodiversity, conservation, producing cleaner water, or controlling soil erosions, which are strictly related to floods and erosion. حسب منظمة الزراعة والغذاء العالمي لأكثر من 1.2 مليون شخص حول العالم بيمارسوا الزراعة الحرجية على مساحة 1 مليون هكتار. علاوة على ذلك الزراعة الحرجية تساهم مساهمة كبيرة في مجال التغير المناخي والتخفيف من تطبيق مثل هذه من خلال زيادة أول شيء الكربون ستورج أو تخزين المادة الكربونية. أيضا الزراعة الحرجية تمنع التصحر وتفيد التنوع الحيوي، بالإضافة إلى تضمين مياه أنظف، بالإضافة أنه تسيطر على انجراف التربة مما يؤدي إلى مما يؤدي إلى تمكين الأراضي الزراعية أنه تستوى وتتعامل مع الفيضانات وحوادث التصحر. على إطار العمل للأمم المتحدة وحسب الأمم المتحدة على التغير المناخي وبالإضافة لاتفاقية التنوع البيولوجي، أكدت على أهمية الزراعة الحرجية للمساهمة في تطور المستدام مما يبرر زيادة الاستثمار في هذا المجال. Now, in relation to sustainable development, of course, we have central role. It's the Paris Agreement, where 196 parties in 2015 in Paris had actually signed the agreement, which is based on this agreement, the overarching goal was to limit the temperature increase to 1.5 degrees Celsius by the end of the century, just above 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial levels. And this was signed in 2015 and it was entered in force 2016. اوكي، هلا هنا اتفاقية اسمها اتفاقية باريس وقعت في عام 2015، هي معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن التغير المناخي. تم اعتمادها من قبل 196 جهة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في كانون أول 2015 ودخلت حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016. هدفها الشامل لهذه الاتفاقية هو الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين مستويات متابعة الجهود بحد من زيادة درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بنهاية هذا القرن، للحد من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. يجب أن تنخفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري بنسبة 43% بحلول عام 2030. Okay, so in order for these goals to be achieved, emissions need to decline by 43% by 2030. And of course, the Paris Agreement is actually a landmark because it is the first binding agreement that brings together all nations to combat climate change and adapt most of the nations to combat climate change and adapt against its effects. So, okay. So, pretty central are, pretty sure you're most familiar with the Sustainable Development Goals from the United Nations. We have 169 indicators, key performance, KPIs, key performance indicators to measure the level of implementation of the 17 Sustainable Development Goals from the international countries and regions. اعتبارنا عام 2024 ستقدم جميع البلدان تقارير شفافة عن الإجراءات المتخذة والتقدم المحرز في تغير المناخ، بالإضافة لتدابير التخفيف والتكييف والدعم المقدم والمتلقى استنادا إلى أطر الشفافية. المعلومات تنجمع من خلال ETF ستغطي الجرد العالمي الذي يعمل على تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق الأهداف المناخية طويلة الأجل. يعد اتفاق باريس معلما بارزا في عملية تغيير المناخ المتعددة الأطراف، لأنه هو لأول مرة يعتبر اتفاق ملزم يجمع بين جميع الدول لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع الأطراف.
So we have an annual sustainability report where for all counties. Today we will see about innovation and how we can start from an idea and create a startup. الآن نحكي عن مجال الإبداع وكيف راح نبدأ بفكرة بعدين ننهيها ببداية مشروع بسيط. So first things first, I would like all of you to tell me what is innovation for you, and for that reason I would like you to go to mentimeter.com. I'm not sure if you can see on the screen. mentimeter.com on your iPhones. If you have an iPhone right now, just scan the QR code and put the voting code 59469732. هلا بدنا نسمع كل واحد منكم ايش يعني كلمة ابتكار. ولا بدنا ندخل كلمة جوجل سيرش على ما يتعلق بالابتكار هي امامكم وهذا موجودة الموقع هذا بالإضافة لرقم كود التصويت موجود امامكم. تقدر تعمل سكان بالشكل موجود. Nice. Excellent. You will not be able to see now the answers, but I want to see what you think. بدهم يدخلوا على الكود، بدهم يدخلوا على الكود يسجلوا شو الانوفيشن بالنسبة لهم تاني. What it tells you? So you're going to use the code and put it to that site and to choose what kind of innovation they will choose. بس ما في نت. ما في نت. Actually, no net coverage in here. There is no internet. Okay, so we can do it another way. Forget the QR code. If you don't have internet, I would like you, to tell me a few words. What is innovation for you? But answer the question. خلينا نسمع منك ايش بين كلمة ابتكار. Yes, please. نجيب فكرة غير معروفة عن الناس. Unfamiliar idea. An idea? Nice. You have to think outside of the box. Outside of the box. Nice. I'm gonna keep that. And كيف هتصلوا؟ Yes. It's an idea. It's thinking out of the box. Yes, to do all this and make money. And make money, of course. Yeah. حصل فلوس. Very important. What else? What else is innovation? الابتكار هو انه الانسان دائما يفكر فكره جديده ما عمر حدا فكر فيها زي To be unique, to have a unique idea. That Have a nobody unique else is idea. thinking about before. Yeah, I like that. حبة الفكرة. هلا ممكن تكون المنتج او الماده الاساسيه موجوده بس اضافه قيمه جديده الى المنتج. Maybe you have this product, but actually we may have an added value to that. An added value. Innovation, yeah. Excellent. We're gonna say that explicitly. Yes. Okay, so innovation is seeing a version of the world that doesn't exist yet, and then painting a picture of what this looks like for the rest of the world. فإذا يعني الابتكار هو عبارة عن إنه تشوف جزء معين من العالم أو شيء معين من العالم وهو حقيقة غير موجود. بعدين ترسم صورة على كيف اوكي ترسم صورة كيف ستدخل هذا الجزء وهذه الصورة لأطراف العالم. Nice. So the first thing, I'm not sure what you see there. The first thing we're gonna see today, yes, awesome, is problem solving and systems innovation. الآن عن حل المشكلات والابتكار المنظم أو الابتكار المنهجي. So what I want you to keep is the difference between invention and innovation. Does anybody know what is an invention and what is innovation? Are they the same thing? هلا بدنا نميز بين شغلتين، شيء اسمه إبداع أو ابتكار وشيء اسمه اختراع. تعرف إيش الفرق بين الإبداع والاختراع؟ Sure. أعطوا المايك. الابداع شيء مش موجود. الابداع شيء غير موجود. That you're working on something that not already exists. What is this? Invention or innovation? Innovation. Innovation. الثاني انه بيكون الشيء موجود بس انا بضيف له احط له قيمه مضافه او بضيف له شيء.
So, in which that there is something already exists, and you may add certain value to that product. This is innovation. Invention. Invention. Yes. Bring the value to the product. Nice. Someone else who has an idea? Yes, please go ahead. Innovation, something is already exists, but you see it in a different way and you present it in a different way. Innovation, invention is Yes. something it's no one know about it. So you just create it. الاختراع. Excellent. الاختراع هو شيء ما حدا اشتغل عليه قبل. Yes. تكون الشخص اللي اشتغل على هذه المادة اللي اخترعتها أو شيء. But I also think it's about commercialization of something. If you can invent something that no one uses, it's still an invention. But I think with innovation, you still have to have some sort of commercialization to it. Excellent. You're in the core of what we're going to discuss today. Very excellent. You did the homework. So, invention, as you perfectly said, is a process of developing a new technology or capability, and this can happen on its own. This is not about serving a demand or a need. It's about finding something on your own by accident or not. This is like technology oriented mainly. هلا بالنسبة للاختراع هو عبارة عن عملية تطوير تكنولوجيا جديدة أو كفاءة جديدة. يختلف عن الابتكار في إنه الاختراع يمكن يحدث لمصلحتك المصلحة الخاصة دون تلبية الطلب أو حاجة محددة للمجتمع أو لأي شخص آخر. On the other side, innovation is the process of accurately representing the needs of the society and matching these needs, the capabilities, as we say, with the problem. This is innovation. So understanding what the market wants and giving them the solution. It doesn't mean that you have to make the solution, be the patent, have the patent on your own, or be the inventor, but you have to combine the different elements in order to provide something that makes sense. If you're a startup, the solution can be something that the customers are willing to pay for, but if you're an NGO, you can provide something that is good for the society, and someone else, another body like the government or another NGO can pay for it. الابتكار هو عملية تقديم مشكلة بشكل دقيق وإيجاد حل لهذه المشكلة، وبالتالي مطابقة الكفاءة أو القدرة اللي بسموها القدرة مع المشكلة اللي هي بين قوسين الحاجة. في سياق بدء العمل سيكون هذا الحل هو شيء يريده العملاء وسيدفعون ثمن مقابل لذلك. في السياق أو في الأمور غير الربحية قد يكون هذا الشيء له قيمة كبيرة للمجتمع وستموله بعض الجهات. And come down to the technology commercialization, as you said, this is known as technology transfer. Is when we take an innovation, a research finding from the laboratory, and we bring it to the market. So this is, and we create a startup or a business, or we even take it into an existing organization. This is technology transfer, and is known as technology commercialization, as you very correctly said. هو طبعا تسويق التكنولوجيا يتم تطوير شيء معين داخل المختبرات وتسويقه في السوق المحلي حسب ايش نوع التكنولوجيا اللي بتستخدمها. So now we try to define innovation using different approaches. One is about the outcome-driven innovation, and the other is about linkages-driven innovation approach. And this will help us frame the problem in order to understand how to approach it. So, yeah, please. You want to translate? Okay. So outcome-driven innovation is when we try to find solutions based on the final utility they give to the customers. So, for example, if I want to get protected from the sun, I don't necessarily need glasses, but both glasses I have on even this that you do here in the desert, they all serve the same purpose. They protect me from the sun. Even the sunscreen protects me from the sun. So all of them, they have the same utility. So this is an approach where we focus on, okay, what my customer needs. My customer needs to be protected from the utility. So if right now there are many hats out there, my innovation would be to bring glasses, sunglasses in the market. They all serve the same utility. في عندنا حل مشكلات الابتكار المنهجي ومنهجية الابتكار القائمة على النتيجة. منهج الابتكار قائم على النتائج هو إطار وعملية ابتكار يركز على تمثيل حاجة العميل بدقة من حيث النتيجة أو الفائدة التي يحاولون تحقيقها
عدا عن المنتج اللي بيستخدمه. The next one is about linkages-driven innovation, and here we can see this map in two lenses. The first is about the time. So the temporal and spatial expansion, which is the first row, they show the time. While the temporal and spatial reconfiguration, they show the structure. So the first two, the first line, it talks about creating a new activity, either in the main value chain or when we talk about the expansion in the non-primary value chain. And when we talk about the temporal reconfiguration and spatial reconfiguration, we're talking about changing or improving the structure of an activity, either again within the primary activity chain or the non-primary activity chain. The goal of this is to find innovative technology-enabled way to fill in these gaps. هلا في عندنا نهج الابتكار القائم على الروابط. في أول شيء التوسع الزمني، هو بما يعني إنشاء نشاط جديد داخل سلسلة الأنشطة الأولية للعميل. في عندنا التوسع المكاني وإنشاء نشاط جديد متجاوز غير أولي ضمن سلسلة أنشطة العميل. إعادة تشكيل الزمني وإعادة تشكيل زمني تحسين أو تغيير هيكل النشاط معين في سلسلة الأنشطة الأولية للعميل، وهذا عادة يتضمن تحولا في الحدود النشاطات التي عادة تقوم بها الشركة وما هي الأنشطة التي عادة يقوم بها عملاء الشركة. إعادة تشكيل مكاني وتحسين أو تغيير هيكلية المناطق المجاورة للعميل ضمن سلسلة الأنشطة يتضمن هذا عادة تحولا في حدود الأنشطة التي عادة ما تقوم بها الشركة وما هي الأنشطة التي يقوم بها عادة عملاء الشركة. The framework we will follow today, and this is about the systems thinking, as we said before, is thinking two things every time. It's the perspectives and the heuristics. Perspectives is how we define the problem, is the landscape of the problem, while heuristics is how we'll find our way out, how we'll find our solution. هلا بالنسبة لموضوع يتعلق بحل المشاكل رح ننظر من زاويتين، أولا وجهة النظر. كيف راح تعرف المشكلة؟ الصورة العامة للمشكلة. الطريقة الثانية طريقة الاستدلال، كيف تجد الحلول. And here is an example, in order to understand these terms better. So you all know Nike. Nike sells athletic clothes and shoes across the globe. However, recently they have created a bootcamp in which individuals can train in groups for free. Do you think that Nike created this bootcamp using which of the two approaches? An outcome-driven approach or a linkages-driven approach? Outcome is about the utility, linkage is about changing either the product, the activity that we have, putting in your activity, or changing the structure of our company. على مثال على حكينا النتائج المرتبطة بالروابط أو بالنتائج. الآن شركة نايك الرياضية أنتجت ملابس وحدة رياضية على مستوى العالم. ولكن مؤخرا عنده زي مخيم لممارسة الألعاب الرياضية. من خلال المخيم يقوم الأشخاص الأفراد بارتداء ملابسهم وممارسة كافة الأنشطة الرياضية داخل هذا المخيم. برأيك شركة نايك أوجدت مثل هذا المخيم أو هذا المعسكر التدريبي باستخدام أي من هذه المنهجيات؟ منهجية مرتبطة بالروابط أو مرتبطة في النتيجة؟ إيش رأيك؟ Okay. It's utility driven. Again, they sell shoes and clothes. However, bootcamp is somewhere where people train, right? So, is the utility driven? Like how? Go on. This is what I understand, that they have this group and they say what this group needs, and then they do what this group needs. So it's the outcome of the driven innovation. Yeah, no, that's a very nice thinking process. That makes sense. However, what they did here is that they used the linkages-driven innovation, and let me go a bit back to show you. Because they tried to increase sales, and what they did here in order to increase sales. كان هدف منها زيادة مبيعات الملابس الرياضية. وإيش هدفه هو من زيادة بيع الملابس الرياضية؟ Do you mean here the bold strategy and push strategy for the marketing issue? Here in your example, you give an example regarding the approach. Do you mean it bold strategy and push strategy? That the market demand is
impose you to propose something, or you create the demand from yourself. Bravo. This is what we mean. This is exactly what Nike did. يعني عفوا بس التوضيح، هي بتسأل إنه أنت بتخلق الطلب بنفسك كشركة، أو الطلب بيجي من السوق نفسه في هذا المنتج. يعني نفترض مثلا شركة أجهزة تليفونات أو كذا، هل هي بتخلق الطلب نتيجة خصائص معينة بتضيفها للتطبيق أو للتليفون اللي بتحطه، أو السوق بيطلب مثلا كاميرا مثلا متطورة أو تصوير احترافي أو كذا، بتروح الشركة بتلبيه في هذا المنتج. مثلا زي شركة نايكي مثلا، هل هي بتلبي هذا الطلب، أو أنتم السوق هو اللي بيفرض عليها تخلق هذا الطلب؟ I'm trying to explain in Arabic just an example for what you try to Excellent. So basically what they did here is that they created a new activity. It's not that they changed what they sell and the way they sell it. They sell the same way. But they created a new activity within in a non-primary activity chain. So they did a spatial expansion. And in that way, they increased the demand for shoes and clothes, because people would trade more and then they would use them more, and that way, they constructed a higher demand. شركة نايكي ما غيرت شيء على المنتج، ولكن عملت نشاط معين لفتت انتباه الناس على هذا المنتج، زادت من شراء الناس لهذا المنتج حتى يمارسوا العملية. هو ما عندهم اي شيء على الافكار الرئيسية للمنتج، انما جذبوا انتباه الناس من خلال عمل هذا المعسكر التدريبي تشجيع الناس على الشراء. Okay, and now we can go to our second part, which is about maximum needs. Now we understood the basic concepts of what is innovation and what are the different ways to think about innovation, or utility, or the product, or the process, just to put everything, to understand a bit the terms. And now we're going to see how we can actually match the needs with the seeds. أو البذور سموها. So innovation can be seen as either seeds-driven or needs-driven innovation. In seeds-driven innovation, we have the solution. We have maybe where a company that has a new technology or a new patent, and we try to see different applications. This can be, for example, for an agricultural company, as with the olive oils, maybe you have a new product, you have seen that you have it's different in the market. You want to see where you can use this, where you can sell the product, right? So in this is called seeds-driven innovation. We have the solution and we try to find the markets for it. هلا الفكرة موجهة نحو نسميه البذور. إن أنت الآن عندك الفكرة، عندك التكنولوجيا المطلوبة، ولكن بدك توجد أسواق لتسويق هذه التكنولوجيا. عملية ابتكار تكون فيها نقطة البداية، قدرة التي يمكن توفرها التكنولوجيا، ابتكار التطبيقات، مصطلح يتم ارتباط وثيق بالابتكار موجه نحو الحاجة، الابتكار الذي يصل البحث عن تطبيقات تكنولوجيا أو قدرة جديدة أو تطبيق جديد لتكنولوجيا قائمة أو مهارة. So needs-driven innovation on the other side is what we said about the market. So we first start, thank you so much. First we start with the market, what the market needs. And then we try to fill in this gap, to provide a best solution. How we understand the market? By interviewing them, by providing surveys and questionnaires, thank you, or by reading studies. Or even we can consult the chambers that they have this knowledge. So first we need to understand what the market needs. When we do that, we try to combine the different technologies and patents that are out there in order to provide something new, to put together a solution. And we'll talk more about both of them, so you can... راح نحكي عن الدولة لاحقا بالتفصيل. هذا الابتكار قائم على الاحتياجات، نشوف ايش السوق الحاجة لنوع من التكنولوجيا معينة، يتم دمج التكنولوجيا وزارة السوق حسب حاجة المستهلك. هي عملية ابتكار تكون فيها نقطة البداية وفهم عملية احتياجات العميل وطلباته، هذا يشوف حاجة السوق. بيان الاحتياجات، بيان يعبر عن هوية العميل من خلال المعلومات المتعلقة بالسلوكيات والدوافع والمشاكل التي تواجهها عند محاولة جني فائدة أو منفعة. يطلق على هذا أيضا أحيانا اسم مطلق السوق. So the steps we follow
for the technology commercialization are three. First, we need to understand very well what our technology does. Then we need to identify its functions. We will talk more about the functions, and then adapt our technology so it makes sense economically and actually solves the problem. في عندنا ثلاث أجزاء مهمة من أجل تسويق التكنولوجيا. أول شيء يتعلق في التوضيح أو يعني توضيح إيش معنى التكنولوجيا وما هي الفائدة من هذه التكنولوجيا الجديدة. الجزء الثاني هو تحديد مكان الوظائف المطلوبة والأعمال المطلوبة. آخر شيء التكيف وهو تكييف تكنولوجيا اقتصادية. So for the commercialization, in order to make something success, there are three things that actually can make our idea and solution thrive or die. These are innovation, the innovation itself. So some innovations can take time in order to become a commercial success, but it's really to understand and look into technological advancement. And in order to do that, we need to identify the value of our solution in the marketplace. So this is the innovation part. هلا حتى تكون تسويق ناحية تكنولوجية له قيمة مادية يؤدي لنا ربح أكثر ما يؤدي لنا خسارة، لازم ننتبه لثلاث أمور. أول شيء الابتكار، رقم اثنين مؤشرات الأساسية للقيمة، رقم ثلاثة الوظائف. The second part is about the main parameters of value. These are the primary attributes of technology that can determine why a customer would derive any utility from the use from it. What affects purchasing decision, what drives the innovation parameter, and how we can measure and improve the value between what we give to the customer and how much it costs. The same. The second part. Okay, and then we have the functions, which is about the value, the functionality of the cost. The main reason we buy technology or a product is because of the interaction between the different components in the system. With this, we need to consider the functional analysis. So why this is important? Because we have to break the psychological inertia. Functions are universal, and it also helps us identify problems that we could not have seen using other approaches. هلا يعني الجزء الأخير هو عمل تحليل التكنولوجيا بما يتلائم مع حاجة السوق. So the process is first discovery, search, synthesis, and validation. We're gonna see one by one. Okay. So first, the resources. Regarding resources, nobody has unlimited resources. Neither the people, nor the money, nor time. Then we need to find new application that is not about finding technical solution. It's about finding where our technology could address new parameters of value for these markets. And last, it's all about creating value for the end users and customers. This process consists of these four major steps that we're going to see in detail now. The first is about the discovery. The second is the search. The third is synthesis and selection. And finally is the validation stage. Excuse me. But I think this is more relevant to the seed approach as opposed to the other approach where we are starting, rather than starting with what we are trying to invent or find applications for, we're trying to find what new, changing, rising needs of our customers or other customers, and then work backwards from there into the innovation. نظر الباشمهندس انه يعني هذا الجزء هذا يتعلق بشيء يتعلق في الافكار. لما شفت الافكار ايش الافكار الموجوده؟ الافكار الابداعيه الموجوده بعد هي انت تطبق هذه الافكار على الارض. Absolutely, and the example I'm going to give you is more related, very well said on the seeds side. However, the first three steps can be perfectly used also in the need side. Because what we're looking for, the discovery stage is where you try to see what the market is looking for. Yes. And then see for new applications, what is already out there, what we could provide as new. This has to, it's a different perspective based on how you look at it. And the same for what is more promising. For example, again, with the sunglasses and the sun, we will say, okay, what we're looking for. I see that need, that there's so much heat and sun and I'm trying to protect it.
What I'm looking for, okay, right now there are these scarves that we put around and maybe hats but no sunglasses. Okay, so which are sunglasses would make more sense to get with those that have UVA and UVB protection, and which would bring the highest value for the customers? Because why someone to give 200 euros when they can solve the problem with 10 euros that the hat costs, right? So I think my issue was with the last one. We. So it's about stroke the market. Exactly. Either we or the market. Yeah. Exactly. It's how you read it. It's how you read it. But honestly, my example is about Sitza. Very well, very good point. So the first stage again is the discover stage, where we want to look about the application of the process, and to do that we're going to use a case study. هنا لابد من مطابقة الاحتياجات والحلول من خلال النظر إلى مرحلة الاكتشاف، النظر من خلال المؤشرات ما هي مؤشرات. So assume there is a new carbon membrane that has structure ports of size between 2 and 50 that is able to that is used for the purification of industrial gases like oxygen, carbon dioxide, hydrogen, vapor water, etc. This is very simple. In order to understand our product, first we need to look at the membrane and to see the features of the parameters that it has. To do that, and to be more specific, we need to understand also the functions that it performs. So step one is the discovery process, where we will describe our technology in terms of the parameters and the functions. Why we do that? Because later on, when we will start searching for the potential applications, we will focus on through the lenses of the parameters that we are good at and the lens of functions that our technology performs. So our technology is good at where other technologies of purification of gases, and we need to understand where technology is good. So these parameters in our case are the small footprint, that it has a small membrane that does a lot of work. Second, that the ability to function under high operating pressure. And finally, the use of the manufacturing and operation. So these are the three parameters that we will be looking at when we try to identify potential application for the technology. When we talk about the functions, our technology has two main functions. First, it stops and directs impurities and purified gases, and second, it performs an auxiliary function of holding the impurities. So these are the things that our example has as dominant in the discovery stage. Yes. طبعا بسرعة. مثال أعطتني طرحت شيء راح ينحدد من خلال الوظائف بالنظر للموضوع البلاد والمؤشرات راح نستخدمها للمثال. Yes. Okay. Just if you can, I'm going to repeat one phrase because it's important about what our technology does. So our technology, the purification technology, has three parameters. It's an example. Okay. So small footprint, ability to function under high operating pressure, and three, the use of manufacturing and operation. These are the parameters. Of course. Small footprint. Yes. Ability to function under high operating pressure. حرارة عالية. And use of manufacturing and operation. And the functions are that it stops and directs impurities. And directs impurities and purified gases. اوكي الوظائف اللي هي تنقية الغازات، تنقية الغازات الموجودة. And also it holds the impurities. Holds. اوكي the impurities. اوكي تنقية الهواء وتنقية الأشواك. So now let's see the process of the search stage. Now, if we want to see, if we would like to find other alternative uses, we would start with a Google search, and this would show us like some thousands of potential. إلى التسهيلات أي حلول أخرى ممكن تعمل من خلال جوجل. So what we're going to do that now, we need to
see from our functional model where with the main functions. So the first function is that our membrane can is that the membrane can direct the gas or stop the impurities. Yes. We're looking for new application of membrane that directs gas or membrane that stops the impurities. One of the two functions that we identified earlier. الامور اللي حددناها للبدايه تحت تقنيه جديده تساعدنا في تنظيف الهواء. So this is the focus. This is what we're looking for to find the competitors. And نجد منافسين في السوق حول هذا الموضوع. And where we do that, we will go to a patent base. So either international, a European, or even a national if there is one patent base. أين نجده؟ ممكن يكون من خلال شركاء أو منافسين دوليين أو على المستوى المحلي. And we try to see what other people patenting using these functions, these end goals, because and how they created value out of it. أوكي. ممكن نطلع على تجارب الآخرين كيف تعملوا مع مثل هذه الحالة. The next part is synthesis and selection. So our goal is to find patents that perform similar functions, similar end goal with ours, and see how our technology could do this better. فبالتالي الهدف تبعنا انه نوجد براءات اختراع تقوم بامور مشابهه بوظائف مشابهه. بعد ذلك نبحث نجد التكنولوجيا ممكن نطور التكنولوجيا تبعنا. ايش الامور الاكثر واعيه اكثر ايضا بالاضافه انه ما هي الامور اللي ممكن تعطينا قيمه اعلى. For example, a patent that talks about using the separation technology that we use in the pharmaceutical industry when they need to purify some of the peptides. This can be a possible application of a similar technology to ours. Please. Say again. Yes, it's about a patent that is being used in the pharmaceutical industry, a similar patent used in the pharmaceutical industry. Okay. هلا هذا نفس الشيء براءة اختراع مستخدم عندهم في مجال الصناعات الدوائية. Another one is about a similar patent that is being used in the agricultural sector. نفس الشيء في براءة اختراع ثانية تعلق في مجال يتم تطبيقها في مجال الزراعة. So what we get out of this is first that we get new markets. In the beginning, if you remember, our technology was targeted into the industry. And now from this research that we have done in the patent base, we can see that our technology with small adaptation, it was the last stage that we saw in the beginning, it can be used in other markets like the pharmaceutical or the food industry. بالتالي براءة الاختراع اللي أوجدوها عندهم في اليونان فتحت لهم أسواق جديدة. بدل ما نكون عملنا براءة اختراع تكون في مجال معين فتحت مجالات أكثر وأسواق أكثر. Now that we have the possible markets in our hands, وبالتالي الآن الأسواق المحتملة الآن موجودة بين أيدينا نسيطر عليها. we go with the validation. How easy or difficult it is to adapt our technology for the new applications? What value does our technology bring and how big is this market? Does it make sense to go to this market or I will have no clients? هلا ننظر ايضا كمان مدى سهوله التطبيق او تكييف هذه التكنولوجيا الجديده. الان ما هي القيمه التي تقدمها التكنولوجيا الجديده اللي اوجدناها بالاضافه انه ما هو حجم السوق. The same thing also if we will look in the needs section. For the discovery stage and the parameters and functions, we would analyze first, what is the problem, what are the different parameters of the problem. أول شيء طبعا لما هذا الموضوع نشوف مؤشرات، نشوف ايش المشاكل الموجودة، ايش المشاكل المواجهة. Then we will try to see in the search stage based on these parameters, like for example, it can be the burn, it can be the headaches that the sun creates for the cat example, it can be, I don't know, like that it can be also bothering for someone who's working. So all these are the parameters. And what the hats is creating, that is our main, like goal, it protects from the sun, but it doesn't cover it doesn't prevent the heat, the burns, for example. من خلال هذه المؤشرات نشوف مثلا ايش تعرضها للحروق،
تعرض جزء من الحقوق، اعتبار كبير من الحقوق، فبالتالي هذه الامور كلها بناخذها كمؤشرات بناخذها بعين الاعتبار. So in our search, we would look something that our competitors not doing, and this could be how we can both, prevent the heat and the headache at the same time. So what is with these functions, what patents are out there? من خلال وظائفه بنشوف ايش هي الميزات اللي المنافسين مش قادرين يزودوها في المنتج تبعهم، احنا ممكن نضيفها لمنتجنا ويكون قيمه مضافه مثلا الحمايه من الحروق مثلا او اي اضافه اخرى حتى تعطينا ميزه تنافسيه. Then we will understand from these patents, same process, which are most promising and which would create most value. نفس الشيء بنشوف ايش الامور الواعده اكثر وما هو حجم السوق ايضا. And then again, how it is. Now it's not about our technology; it's about how it is to access this technology and adapt them and use them. Maybe it's something that needs an upfront million to buy technology. So we need to evaluate all this. Would bring this value and how big is the market we're talking about. بالتالي احنا هاي التكلفه قد تكلفنا ملايين، بالتالي نشوف حجم التكنولوجيا اللي ننزلها بطريقه راح تنزل فيها السوق حتى تكون كمنتج منافس. So now that we have seen the process of defining our solution, another thing is I want you to keep in mind is the crowdsourcing. Crowdsourcing is an opportunity for new, either for existing or new startups and businesses to either identify solutions or to get into the market. في شيء كمان ناخذ على الاعتبار شيء اسمه التفويض الجماهيري، انك تستعين برأي الجماهير من خلال رأي الجماهير تقدر تبني ايش نوع المنتج اللي تعتمد عليه. So for example, Colgate-Palmolive, you all know Colgate, the toothpaste brand, they had a new formulation of fluoride for their toothpaste. طرحت على سبيل المثال مثلا تركيبة جديدة من الفلور بمعجون الكولجيت مثلا. The problem of this fluoride is that first it dispersed into the atmosphere, we're creating both waste and efficiency issues and of course environmental issues. أو بنشوف متى تأثير هذا الفلورايد مثلا على الغلاف الجوي. Solve this problem, they posted on a platform that's called Innocent. Okay. Yeah. There's someone named Ed Melkart, who was an electrical engineer in Canada, came up with a very simple and the winning solution. لحل هذه المشكلة في باحث أو دكتور من كندا أوجد حل لهذه المشكلة. He suggested that if we add a positive charge on the fluoride powder and a negative charge on the gravity tube, then all of a sudden there will be no dispersion or whatsoever of the fluoride when you try to mix the toothpaste with the fluoride. And he won $25,000 for this. اوكي هلا هذا الدكتور انا بالضبط مش عارف شو اللي انتج اللي عمله، ولكن عمل شيء يتعلق في الشبكات السالبه والموجبه بحيث انه معجون الاسنان هذا يكون ما له تاثير على الغلاف الجوي. طريقه جديده وكسب ما يقارب 25 مليون؟ 25,000. اوكي وكسب تقريبا 25,000 دولار. So مش كثير. we will come back, but this also happened 300 years ago. وهذا الشيء حصل قبل 300 سنه تقريبا. Crowdsourcing did not come with a platform and the internet. It was there much earlier. And here's one of the first examples we know. وهو طبعا هذا التفويض الجماهيري او راي الجماهير ما اجى خلال المنصه، انما كان بشكل يعني من خلال مذكور امامنا. In 1707, a part of the British fleet sank off the south coast of the UK due to bad navigation and bad weather. Then the UK Parliament established a longitude prize in 1707 where they offered £20,000, then £20,000 were a lot of money, for anybody that could come up with a working solution to finding a longitude at the sea. You understand? هلا مثال التفويض الجماهيري انه كان في جائزه عن خطوط الطول بعام 1707 عرضوا تقريبا جائزه للشخص اللي بيلاقي طريقه نقدر نقرا من خلالها خلال الطول خطوط الطول، عرضوا على 20,000 جنيه لشخص ممكن توصل للحل هذا لايجاد خط الطول على البحر. السير اسحاق المتول كان رئيس لجنه الجائزه. الحل الفائز كان مقياس اسمه مقياس كرونومتر استطيع تتبع الوقت وايجاد خطوط. Isaac Newton, that you all very know, he was chair of the prize committee and the principal advisor to the parliament on this prize. طبعا زي ما حكينا اسحاق نيوتن كان هو رئيس هذه اللجنه.
So many solutions came on the table. Actually, hundreds of solutions were suggested by the crowd. طبعا من خلال الجماهير تنطرح اكثر من 100 حلول كثيره تنطرح من خلال راي الجماهير. So the winning solution for this ended up coming from the invention of a clock or a chronometer that the car actually would keep track of time. والحل الفائز واللي استقروا عليه بالاخير هو ايجاد جهاز كرونوميتر يستطيع هذا الجهاز تتبع الوقت وايجاد خطوط الطول. John Harrison, who was there an unknown carpenter in Yorkshire, came up with a solution. What he suggested is that the problem at this time was that the clocks were being made could not keep track of time once they left the shore. However, once we were on the sea, because of the temperature change and the humidity change and the motion, the clocks would very quickly lose track of time. So what he suggested is that if you knew the time you left the shore and the time currently you were faced with, you could, with using trigonometry, come up with the proper location of the longitude. طبعا الطريقه اللي ذكرها هذا الشخص من خلال كيف نتوجد خطوط الطول والعرض باستخدام التوقيت وموقع البحر. Other famous examples include the dome at the Cathedral of Florence, the dome in Brunelleschi, also an invention regarding the food canning to feed the Napoleon's armies done by a pharmacist. So throughout history, we have seen crowdsourcing working again and again as a solution for bringing as a way of bringing solutions to existing big problems. طبعا هي مثلا تطرح امثله كيف ممكن تساهم عمليه جمع الاراء من قبل الجماهير كيف ممكن تساعدك في ايجاد حلول مثاليه لاي مشكله ممكن تواجهها. So now someone would ask, but why is it the crowd that can outperform the most elite institutions and experts in the world? How can this be possible? I say again. Is the line. برايكم ليش الجماهير دائما هي تشكل يعني جزء من المؤسسات الاكثر شهره في العالم؟ And the answer is the probability distribution. التوزيع الاحتمالي. By asking the people to come up with a solution, you come with all the stages of innovation, and then you can get the apparatus and have the full curve of how innovation is created. Because now you don't have some hundreds of examples, you can have some thousands of experiments being done at the same time by the whole world. من خلال التوزيع الاحتمالي الان يعني جمع الاراء من قبل الجماهير قد تحصل على 100 رأي، مش فقط 100، ممكن تصل الى الاف الاراء، من خلال هذه الاراء تقدر توصل انت للراي الانسب. حسب بين ذاك التوزيع الاحتمالي. So going to the crowd for solutions can in fact open up diverse perspectives and heuristics through the potential participants from the different knowledge domains. Crowds can do this systematically, and today crowds are available on demand. تفريغ الجماهير بطريقه لايجاد معلومات او حلول لمشكله ما من خلال دعوه الافكار والحلول من مجموعه كبيره من الخبراء او الاشخاص العاديين حسب الحاله خارج حدود شركتك او منظمتك. التعهد الجماعي هو مصطلح جديد نسبيا يستخدم للاشاره الى ممارسه نشر المشاكل ودعوه الحلول عبر الانترنت، على الرغم من ان هذه الممارسه لها كانت موجوده منذ قرون باشكال مختلفه، من مسابقات الابتكار، مسابقات حول التحديات التقنيه والتصميميه، وتحليل بيانات والتحديات المفتوحه، جميعها امثله على مشاركه جماعيه او تعهد جماعي. So this map helps us understand how the knowledge distribution is done. In the yellow quadrant, we can see that it's a case where very few people come up with the solutions and طبعا الشكل الامامي بين كيف مثلا تحت الشكل من تحت مكتوب عليه نظره، بين انه عدد قليل من الناس بيقدموا لنا حلول. And they can by themselves identify if this solution is good or bad. This can be an R&D within a company where you have a small team getting the solution, and it's then who and the board of directors who will at the end confirm if this solution is good or not. هلا هذا المجموعه الضيقه ومجموعه بسيطه هي بتكون تقديم الحلول الانسب. طبعا هذه تنفع مثلا مؤسسات صغيره، شركات صغيره، بحيث انه الاشخاص اللي قليل المدة كمسؤولين في هذه الشركه بيختاروا الافكار الاكثر ملائمه ويقدموها. If you go to the top left corner is when we have few people coming up with a solution that is being then distributed to the whole world. This is the scientists that they can come, or someone who has a patent. There are few people who find the solution and then they put it available
to the whole world. اللي على اليسار هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص، مجموعة قليلة قد يكونوا علماء ويوجد حلول معينة وتم توزيع هذه الحلول على مستوى العالم. The bottom right corner box shows when we have many people coming up with a solution that is being judged by few people. This is the case with the Isaac Newton and the chronometer. We had like the whole world coming up with a solution, and then a small committee who would judge which one would be the winning one. الجزء السفلي الأيمن بين إنه في عندنا آراء من مجموعة كبيرة من الأشخاص، ولكن يتم تقييم هذه الآراء من قبل مجموعة بسيطة، وهذا الشيء ينطبق على المثال اللي ذكرناه قبل شوي يتعلق بإسحاق نيوتن، وكيف تم تحديد من هو الشخص الفائز بتحديد خطوط الطول على البحر. And finally, we have when the whole world is coming with solutions. This can be for platform development or even apps that are being used and validated by the whole world. Like, for example, LinkedIn or Facebook, that are being used by the whole world, and they are the judges to say if this application is good or not based on the usage they do and how much they. آخر شيء رح نحكي مثلا تطبيقات شارك فيها جميع العالم، مثلا نحكي مثلا زي تطبيق الفيسبوك أو تطبيق أي تطبيقات أخرى، يتم مشاركتها من قبل جميع العالم، لكن يتم الحكم عليها من قبل تقييمها من قبل الأشخاص. So the main steps that we need to think when commercializing innovation are first, if an innovation makes sense, then what are the main parameters of value, what characterizes our innovation, and then the functions, what it serves to the world. These are the three takeaways. هلا ما هي الخطوات اللي تتخذها حتى انك تسوق الابداع اللي عملته؟ اول شيء الانوفيشن، الابداع نفسه، رقم اثنين ما هي المحددات او المؤشرات والقيمه. Back please to that. Yes, I'm afraid. بعد شيء العمل. Okay. So next thing is about the business architecture and the difference between business and operating models. So a business model is part of the business architecture design and describes how a firm creates value for the customers and how it can capture some of this through the revenues. So value creation is the process of what we bring to the market, and here we need to consider topics like the differentiation, focus strategy, the network effect. Network effect is the effect being observed when certain products bring more and more value to the customers when they're used by more people. Again, like LinkedIn or Facebook and these applications, if there was one person using it, then it would bring no value. But since now you have some hundreds of thousands of people using it, it brings more and more value to the customers. Complementary services and assets, and of course the part of personalization, how much personalized this can be to the needs of the customer. الآن نموذج الأعمال واحد من مكونات بنية الأعمال بتصف كيف شركتك تخلق قيمة للعملاء وتحافظ عليها من هذا القيمة كعائد، مثلا خلق القيمة وعملية تزويد العميل أو المجتمع بفوائد اقتصادية واجتماعية وعاطفية، التمايز، استراتيجية التركيز، تأثير الشبكة، تأثير لوحظ مثلا تأثير في بعض المنتجات والخدمات حيث تزداد قيمة المنتج أو الخدمة مع زيادة المستخدمين. على سبيل المثال مثلا فيسبوك، تويتر، تأثير الشبكة والخدمات الأصول التكميلية والتخصيصات. And value capture, you're going to see this with Conrad Landis. It's about the margin, it's about how we capture some of this value, and this can be either the margin, the licensing, subscription, pay per use, advertising, supporting system, transaction fees, revenue sharing, or even outcome based. هلا بالنسبة للمحافظة على القيمة، إنه العملية بتستحوذ بها الشركة على بعض القيمة التي خلقتها في السوق والعملاء شكل من اشكال الايرادات، هامش الربح، الترخيص، الاكتتاب، الدفع للاستخدام، نظام دعم الاعلانات، وصول المعاملات، وتقاسم الايرادات وقاعده النتائج. Then we have the operating model. Operating model is first how a firm is structured. Is it the startup? Is it the big multinational? So what is the firm? The foundations of our company. Then is the assets. So what is our unique physical, informational, intellectual resources that our company owns? And finally, we have the capabilities. What are the special knowledge and abilities that allow our firm to thrive and to be competitive? هلا ننظر للهيكل التنظيمي تبع الشركه بالاضافه للاصول موجوده في الشركه، رقم فرات الامكانيات والقدرات المتواجده لدى الشركه. بالنسبه للهيكل التنظيمي هو عباره عن عنصر للشركه كنموذج تشغيلي في الشركه يصف طبيعه القيمه اللي بتقدمها للسوق. على سبيل المثال ممكن تكون انت شركه تنتج
منتج معين او خدمه او مزود الخدمه او منصه معينه. الاسيتس اللي هي الاصول اللي هي عباره عن شيء مادي فريد، قد يكون معلومات، قد يكون مصادر فكريه، بحيث انه هذه بدايه الشركه البادئه انت تركت فكره في البدايه انت قد تمتلك انه او تسمح لك انك تطبق هذا النموذج العمل البزنس. هذه الكابابيلتيز اللي هي القدرات هي عباره عن المعلومات الخاصه والقدرات اللي تسمح للشركه تبعتك انها توزع هذا القيمه وتزيد من كفاءه الشركه تبعتك في السوق. So here's a very quickly a case with a Blockbuster Netflix. Maybe you remember Blockbuster was when we rented movies from a club. Well, Netflix, you all know Netflix. هذا مثال عن شركة الأفلام بلاكباستر ونتفليكس شركات أفلام معروفين. So Netflix first, when it first started, it also rented movies but sent them via email. So the first innovation they had is that they didn't have real stores, but they sent via the post the movies that someone had selected. Then they came up with a new revenue plan, which is part of the business plan we saw earlier, and this was about the monthly subscription. You know, you would pay, like today, a small fee, and then you would have access to all their movies. هلا هي الفكره بانه الفكره الجديده الابداعيه بانه الان مثلا بالنسبه للبلاكباستر انك تدفع فلوس انت حتى تستفيد هذه الافلام. هذا تعتبر شيء فكره ابداعيه جديده ما كان زمان رائجه او مستخدمه. فمن خلال الدفع لهذه الشركه السينمائيه ما تحضر الافلام الا من خلال الدفع، فبالتالي حققت لهم ايرادات في هذا المجال. So what are the differences between the two business models? Blockbuster was only had the Hollywood hits. It was based in the stores and locations for the value creation, to the personalized recommendations from the employees who were there, and also the creation. While Netflix, on the other side, has the streams, so it has an unlimited amount of movies and on demand. It is on demand, it has an unlimited supply of content, and also the recommendations this time is not based on the human perspective, but using AI. So they can be much more to the point of the customer needs. فبالتالي الفرق بيناتهم في مجال مثلا بلاكباستر بيعرضوا افلام متواصله، افلام مسجله بيعرضوها بشكل متواصل، بينما النتفليكس حسب الطلب، فانت بتحضر افلام بث مباشر بناء على طلبك، انت بتتصل مع الشركه تطلب بيعرضوا لك مثلا فيلم معين. When it comes to the value creation, we see that Blockbuster was based on the rental of the different movies, the late fees, the rewind fees, and of course some snacks they were selling. But Netflix is focusing completely on the subscription. Subscription is all you can eat. So you pay a fee and you can consume as much content as you want. فبالتالي ايضا بالنسبه لنتفليكس تدفع فلوس انت بتحضر اي شيء بدك اياه، بينما بالنسبه لبلاكباستر ريجاردينج بلاكباستر تستأجر استئجار بالضبط. بالضبط. نتفليكس اشتراك بينما البلاكباستر بتستأجر استئجار. Another innovation that Netflix is known for is that it invested not just all of its profits, but 3 times more of its profits for the first 5 years on marketing. بالتالي 3 أضعاف دخل نتفليكس استثمروا في مجال التسويق. And in 2004, Netflix collaborated with Taiwan, and the next 3 years we have what we are all very used and familiar today. We have the Watch. It started with Watch Now, and it's the first streaming service that provided. So in the beginning, it gave it for free to all customers, but it had only the 5% of the movies. And then customers now today's history, they're all addicted to Netflix and to its new releases. في البداية نتفليكس كانت تعرض الأفلام برسوم بسيطة للناس. اوكي؟ الآن بحيث ما حد يعني كانت تعطي للناس شيء يشاهدوه بشكل بسيط. الآن نتفليكس كل الناس جربوا لها وكل الناس يشاركوا فيها شيء يشاهدوا أفلام، فبالتالي جذبت الناس إلها بالتدريج. But also Corona. Huh? Corona helped, of course. But the Blockbuster has closed much before that. Blockbuster was a colossal. No one would ever expect that Blockbuster would be at 0 today and Netflix would be such an empire. Yeah, and then COVID came, and of course Netflix went through the roof. Exactly. COVID helped a lot. So what are also the differences in the operating model? The one has historic
operations. It had also the location, the crew. It had around 84,000 employees, while Netflix has only 4,000 or 5,000 employees. They had a big logistics and supply chain, and of course they had to forecast the demand, so what people would like to see in the future. On the other side, the Netflix is based on the data science, software development, marketing, and content development. They have their own movies and series. And finally, they have also a big Amazon Web Service. So if you see like line by line, Netflix saw the functions and the parameters of Blockbuster and thought one by one through their operation and business plan. بالتالي المنظمة بس بخطة الأعمال للبلاك باستر ونتفليكس زي ما شايفين، في عندك المواقع اللي بيعملوا فيها، عدد موظفين مثلا بنتفليكس عملها 5000 موظف. مثلا بالنسبه لبلاك باستر اللوكيشنز في عندك 9000 مخزن يعتبر مخزن في الاجهزه تبعتهم، بينما نتفليكس بيستخدموا الداتا ساينس علم البيانات. ايضا بلاك باستر وظفوا تقريبا 84,000 موظف، بينما نتفليكس في عندهم تطوير للبرمجيات. بلاك باستر في عندهم سلسله تزويد، بينما نتفليكس يعتمدوا على مجال التسويق. بلاك باستر يعتمدوا على تنبؤ الطلب بالطلب، بينما نتفليكس يقوم بتطوير المحتوى من خلال امازون ويب سيرفيس. So a big challenge that the new startup and the new company may face is the access to the market. So what we do then? One option is to partner with established companies. We can either have the licensing agreement where we can actually agree that we give for a fee our solution or intellectual property to the licensor in order for them to own the rights and use them, or to have a joint development partnership where we create a new company from the beginning and we get benefit of the knowledge and experience of the big company as a startup, and of course the big company gets benefit of our new and smart solution. This is solution number one. It's not there? اوكي خلينا بالنسبه للرافدين الجدد، التحدي الرئيسي الوصول للاسواق. مشكله المهام الرابع. اوكي. ترتيب منح تراخيص، عقد بين منظمتين او فردين توافق فيه منظمه واحده اللي مرخص لها على دفع رسوم استخدام الملكيه الفكريه او الموجودات الاخرى التي يمتلكها الاخر، اللي هو الشخص اللي باخذ رخصه. في سياق بدء التشغيل تكون اهميته ايضا في انه وسيله للمنظمات المبتكره للغايه قدرات قوية للبحث والتطوير لكسب إيرادات من المنتجات الناتجة عن نشاط البحث والتطوير دون اضطرار التصنيع المباشر للمنتجات أو الخدمات وبيعها للمستهلكين على نطاق واسع. ثالثاً الشراكة الإنمائية المشتركة واتفاق بين منظمتين لتطوير منتج أو خدمة أو حل أو خط عمل جديد. Another challenge is when we're a big company, we have a new solution, but this has an impact on our existing business or on our business as usual. هلا في عندنا مثلا تحدي رئيسي مثلا اطلاق اختراعات جديده لكن تؤثر على الاعمال الموجوده اصلا في السوق. And this is the case of Kodak. I don't know how many of you remember Kodak. هلا مثلا تبعنا الكاميرا كوداك، كم واحد فيكم بيعرف كاميرا كوداك او استخدمها؟ So Kodak used to dominate the photography industry and through the filmography. طبعا في السابق سيطرت شركه كوداك على كل مجالات التصوير في الاسواق. And actually, what is very much interesting is that the digital photography, it was an invention coming from the Kodak R&D by accident. الشيء الطريف في انه التصوير الرقمي هو عباره عن شيء ابتكرته ايضا شركه كوداك. So this happened when Mr. Sasson was tasked with exploring new applications for another Kodak invention at the time, and then he came up with the digital photography. طبعا تم تطويرها من خلال شخص يعمل في الشركه. طور هذه التكنولوجيا بحيث صار عندنا تصوير رقمي ديجيتال. So this was not seen very well by the board of the directors because it would jeopardize the existing business of the Kodak, and they convinced themselves that digital photography would never have a future because of the low quality and some initial shortcomings. طبعا خلينا نقول مدراء الشركه او في المجلس الاعلى للشركه كانوا اول شيء معارضين انه التصوير الرقمي، لانه التصوير الرقمي ما راح يكون يعني تاثيره او صور غير واضحه وتاثيره محدود على الاسواق. Eventually, the issues with the digital photography got worked out, the quality got improved, display systems were merged, and as again it's history, digital photography took off big time. Unfortunately,
Kodak was not the beneficiary. بالاخير تم التسويق الرقمي اصبح واضح جدا، استولى على الاسواق كامل، لكن بالاخير لم يتم اعتماد هذه التقنيه من قبل شركه كوداك. Well, so other companies like Canon or Sony, they really benefited from this new technology. Well, Kodak itself collapsed due to the drop of its film business. شركه كوداك فلست وانسحبت من السوق، والاستفاده من هذه التقنيه الجديده شركه كانون وشركه سوني. So what should Kodak have done better? It should have spinned off their breakthrough technology either through a separate venture or by a new business as a new company. In that way, they could work both paths. طبعا ايش الاستراتيجيه اللي كان ممكن تطبقها شركه كوداك؟ انه هو فصل التكنولوجيا المتطوره كمشروع او عمل صغير منفصل، بينما يمكن رعايه هذه الاعمال الصغيره وتطويرها بشكل مستقل كشركه صغيره. So last for today, after having done all this and we want to identify our new market, I want you to ask yourself 5 things. One is, what are the industries you're never going to play in because they don't match your core values? اوكي، هلا بالنسبه للسوق اللي بدك تختاره وتحدده انت، في عندك 5 استراتيجيات سهله لنفسك. اول سؤال، ما هي الصناعات التي لن تلعب فيها ابدا لانها لا تتطابق او وقيمتك الاساسيه؟ Which of these industries do you actually solve a real problem for? اي من هذه الصناعات ستقوم بالفعل بحل مشكله حقيقيه في السوق؟ What is the pain point that you're solving? ما هي النقطة أو الحاجة التي سوف تحلها وتلبيها؟ How big is this industry? ما حجم هذه الصناعة؟ And how big is your play within it? ما حجم دورك في هذه الصناعة؟ So here are some references that you can check yourself later on. And thank you so much for your attention. هاي يا إخوان مراجع تقدروا ترجعوا لها لأخذ معلومات تفصل أكثر. شكرا لانتباهكم جميعا. In the next work, we will pick up from the startup development and talk about the financials and give you some more comprehensive understanding of opportunities that can come with the startup. And the last course will talk about the legal part. هلا الجزء الثاني من الدورة راح يحكينا عن الأمور المالية وتمويل المشاريع. والجزء الأخير راح يتعلق عن الإطار القانوني فيما يتعلق بالمشاريع الإبداعية والابتكار. شكرا جزيلا. Thank you. So we can all go to break now. Yes. تحديد مدى الجاهزية وحاجة السوق ومناهج السوق. So we start with a question on why is innovation so hard? نبدأ بسؤال إنه لماذا يعتبر الابتكار صعب جدا؟ So innovation actually is about meeting unmet needs with combining science and technology seeds. So our interest here is really in helping innovators and entrepreneurs improve their odds of success by making innovation processes more streamlined, more balanced, and more sensible, which all of these we call that an accelerated innovation. السؤال كمان لماذا الابتكار صعب للغاية؟ لأن الابتكار أساساً يتعلق بتلبية الاحتياجات غير الموجودة أصلاً غير منبهة من خلال الأفكار والتكنولوجيا المقنعة. الابتكار المتسارع هو انك تجعل عمليات الابتكار مبسطه اكثر واكثر توازنا واكثر عقلانيه. So we will be building here on the discussion of methods, perspectives, and frameworks to generate better seeds. So let's start first with the question: what are the reasons more innovation projects and ventures have not succeeded or are not meeting expectations? طبعا هلا نحن عملنا على الافكار وعلى وجهات النظر إطار العمل حتى نحصل أفكار أفضل. هلا السؤال المطروح حاليا من قبل المدرب إنه هو ما هي الأسباب بأنه أكثر المشاريع لا تنجح أو حتى لا تلبي التوقعات؟ So there are a number of reasons or a number of answers in this question. So at its core, innovation is about effective change, fundamental change to current version of product, processes, and methods. So and sometimes simply change is hard. نرجع للسؤال لماذا الابتكار صعب للغاية؟ لأن الابتكار يتعلق بإحداث التغيير، بيتمنى يوفر الابتكار ميزة حجم الطلب من حيث الفوائد، الأداء، سهولة الاستخدام. So, for example, established technology and products can be deeply entrenched in many areas, and customers may just be happy with how things are and not actively seeing change. زي ما حكينا سهولة الاستخدام تكلفة أقل قد يستغرق الأمر عقودا حتى تصبح تكنولوجيا، حتى تنضج هذه التكنولوجيا ونحولها إلى
نظام قوي تجاريا وجاهز للسوق مع مجموعة متنوعة من التطبيقات. In addition, also incumbent companies can make it difficult for change to happen. Repeat. Okay. Okay? Repeat. Repeat. Say again. So only the last sentence? So Yes, last I said incumbent companies can make it difficult for change to happen. طبعا الشركات الحاضنة قد تواجه صعوبات لإحداث التغيير في السوق. So in order to succeed against these odds, new innovations must offer an order of magnitude advantage in terms of benefits, performance or convenience, ease of use, or simply lower cost. طبعا الابتكار يتعلق بأحداث التغيير يشمل يوفر الابتكار ميزة حجم الطلب من حيث الفوائد، الأداء، الراحة وسهولة الاستخدام. However, we also need to be patient, as sometimes it takes a lot of time, maybe decades, for technologies to mature. ولا بد أن نتحلى بالصبر لأنه قد الأمر يحتاج عقود حتى تصبح تكنولوجيا جاهزة ونحولها إلى نظام قوي تجاريا وجاهزة للسوق مع مجموعة متنوعة من التطبيقات. So consider, for example, 3D printing was invented and developed in the late 80s. نفس مثال الطباعة ثلاثية الأبعاد تم تطويرها في نهاية 1980. And actually it took a very long process of performance improvement and cost reduction for it to become commercially ready. تم جرى عمليات كثيرة من أجل تكون تكاليفها أقل، تطور بشكل جيد حتى استطاعوا أن يطرحوها في السوق والعمل عليها بشكل تجاري. Okay, so initially it was just an idea that was developed at the 80s at the MIT labs. In addition, okay, say again. So initially the basic idea for 3D printing was invented and demonstrated at the MIT labs. فتم تطوير هذه الطباعات من خلال المختبرات المختصة، تم تطوير هذه الطباعة ثلاثية الأبعاد. Okay, and it took almost 2 decades to work and to turn out into a commercially robust, market-ready system with a variety of applications. طبعا هذا التطوير أخذ تقريبا عقدين حتى أصبح المنتج جاهز للطرح في السوق والبيع. Okay, so there were several innovators during the process that tried to create new products and ventures using the 3D printing during the last 2 years, and they had to fail simply because they were too early. طبعا في بعض الناس حاولوا الشركات يطرحوا منتج لهم في السوق خلال السنتين الماضيات لكن فشلوا بسبب انه ما قرأوا كثير، ما بحثوا الموضوع او تخصصوا فيه بشكل مناسب. Okay, so while breakthrough technologies offer tremendous potential, they might take a lot of time and resources to realize this potential. وهذا الشيء يحتاج الى وقت ومال حتى تقدر تستطيع انك تطرح هذا المنتج وتنتجه بشكل جيد. And this has happened actually to many areas, not only 3D printing, that we refer as an example, it happened to solar energy, to battery technology, and even health science technologies like the gene therapy. اوكي، برضه هذا الشيء حصل في مناطق مختلفة مثل الطاقة الشمسية او التكنولوجيا المتعلقة في البطاريات وحتى في مجال العلوم الصحية. Okay, so actually the art and the science of translating such technologies and moving them from lab to the market is actually to know when to start and actually what market applications to tackle. هلا الفن بهذا الموضوع انك تنقل هذا المنتج من المختبر الى السوق ومتى الملائم بطرح السوق. So we will be discussing these for this Global Leaf framework, where this framework actually proposes 4 major dimensions which are required for a science and technology venture to turn out to a success. هلا في عندنا اطار عمل طرح منتج في السوق بسموه نمط كلوفر ليف لتحديد ما اذا كان مشروع تكنولوجي جاهز للتسويق او لا. And
we have 4 pillars here. These are the technology readiness, أول شيء يتعلق في الاستعداد التكنولوجي. the market readiness, أوكي. market readiness جاهزية السوق. أوكي. commercial readiness, and management and team readiness. أيضا جاهزية الفريق وجاهزية التجارية. استعداد تجاري. Okay, so starting with technology readiness, of course, is the starting point, the first steps, as technologies are the seeds. And here we're looking for a major, ready and prepared technology. But it should also be a technology that has a significant strength, significant competitive advantages relative to its competitors or substitutes. هلا بالنسبه لاستعداد التكنولوجيا يجب ان توفر لديك التكنولوجيا اللي تأهلك انك تنافس الاخرين وتكون منافس في السوق، ويجب ان تكون هذه التكنولوجيا ناضجه كفايه. Okay, so ideally it would be a major breakthrough offering order of magnitude improvements in capability, especially in capability, and it should be a platform technology which does not have much dependence on a lot of other complements. يعني بدها تكون تكنولوجيا مستقله، منصه تعمل عليها يكون فيها الكثير من التطور وبتعمل كما طاقتها. Okay, in addition, it would be devoid of any safety or environmental risks, and just would be more mature in the sense of being fully functional, and by fully functional we mean easily producible. يعني لما نحكي يعمل بشكل طاقتها يعني من السهل انتاجها، بالتالي بتكون ايضا كمان صديقه للبيئه. So the next pillar, and we're gonna discuss a lot more details for each of the 4 pillars, okay? But I go through the basics first of all 4 pillars. طبعا هذه الامور الاربعه راح نناقشها بالتفصيل لاحقا، لكن الان راح نحكي عنها بشكل مختصر. So the next step is market readiness. So even when technology itself may be mature and may be ready, so in the sense of it may be patented or patentable and it's unique, it may not be of interest to investors if it is not catered to a large market or a growing market. هلا بالنسبه للسوق، هل يا ترى هذه التكنولوجيا مطلوبه من قبل السوق؟ وكيف راح يكون دورنا من حتى نواجه المنافسين اللي بيستخدموا نفس التكنولوجيا؟ ما هي الفوائد القابله للتجديد والتحديد ايضا والقابله للقياس الكمي؟ Okay, so market readiness corresponds to a technology which offers highly significant, identifiable, quantifiable benefits, resulting though at the same time in a large and growing market, specifically due to the distinct advantages over the competitors over the competing innovations or products. زي ما حكينا بكون فوائد قابله للتحديد وقابله ايضا للقياس الكمي، وايضا تستطيع ان تطرح المنتج تبعك بشكل تنافسي مع الشركات الاخرى وبما يتناسب مع الحجم الكبير للسوق. Now the third pillar is what we call commercial readiness. So now we're not only examining if we do have a market or the potential of a growing market, but we need to have access to this market and the ability to build a business. بالنسبه للجاهزيه التجاريه والسياسات التجاريه تكون عندنا قابليه انه نوجد منتج حتى ننزل فيه على السوق، فبده يكون لنا امكانيه للوصول الى هذا السوق. So technology ventures are often built on the foundation of an intellectual property or a patent that is backing up the technology. But does the intellectual property really offers us the freedom to operate as a business? مثلا على سبيل المثال الملكيه الفكريه، هل ممكن نطور هذه الملكيه الفكريه نحولها الى شيء تجاري بنبني فيه من خلال مشروع تجاري او لا؟ So just because technology is built on a patent, it does not always mean that we automatically have the ability to operate a business. Okay, a patent will only give us the right to block other competitors from infringing on this patent. هلا ممكن من خلال حريه العمل بالسوق، هذا الحكي بيتيح لنا الفرصه ان نواجه المنافسين الاخرين في السوق ونقول تمددهم بالسوق. Though at the same time, other patent holders, especially preceding ones, could also have the ability to block us by block the other innovators from commercializing a patented technology.
هلا من خلال ايضا التكنولوجيا المنافسه قد المنافسين يتوفر ايضا لديهم الامكانيه انهم يعطلوا المنتج تبعنا المطرح التكنولوجيا اللي منها. So actual innovators should study the patents very closely. Should start with intellectual property lawyers, experts, to ensure that the patent will give them the freedom to operate. And لازم ايضا يتم الاستعانه بالخبراء فيما يتعلق بالملكيه الفكريه بحيث انه الملكيه الفكريه تتيح لهم حريه العمل في السوق. okay, and even if there is freedom to operate from a legal sense, access to some markets should not be blocked also by other intermediaries. هلا حريه العمل تعني انه نستطيع ان نعمل بالسوق بحريه بدون اي معوقات قانونيه او حتى انه ما يستطيع المنافسين الاخرين ايقافنا عن العمل والتاثير على العمل. So a smooth path to market must be available in order to successfully commercialize this technology. ايضا لازم تكون فرصه متاحه لنا للدخول الى الاسواق وعرض منتجات التكنولوجيا الجديده اللي موجوده عندنا. And to license this technology to other intermediaries. ايضا من خلال حصول على ترخيص لهذه التكنولوجيا حتى نطرحها على السوق. Okay, so distribution networks should only be able to bring our technology, our innovation to the market. لا بد من شركات التوزيع التكنولوجيا اللي يعني انتجناها حتى نسوقها في السوق بكل اريحيه. Okay, so in general, if all of these conditions are satisfied, then we're supposed to have a commercially ready technology, and it might be possible for us to secure funding to support its process of commercialization from the lab to the market. إذا توفرت هذه الأمور كلها عندنا فبالتالي إحنا جاهزين لنقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق. Now, the final pillar refers to the management of team readiness. آخر شيء يتعلق بالإدارة وجاهزية الفريق. So the founding team's readiness, it means that ideally the founding team, the management team, will have the experience, the expertise and the energy, but also the excitement to commercialize the invented technology. وهذا يعني لما نحكي جاهزية الفريق إنه الفريق يجب أن تتوفر لديه الخبرة، يكون متحمس وعنده القدرة على التعامل مع المخترعين حتى يقدر ينزل على السوق. Okay, and they should be also able to work with inventors. So القدرة زي حكي العمل مع المبتكرين. Many of the inventors are often greedy also. We need to be sure to look at the inventing team to see if there's a reasonable and that they be able to act as a team player in order to do what it takes to commercialize. هلا المبتكرين لانه مخترعين يجب يكونوا قادرين بعد ما يجهزوا الاختراع تبعهم انه ترى احنا الان جاهزين للنزول الى السوق وعرض منتجنا ام لا. So overall, this four-step framework offers us not only four different dimensions to the process to the long route from the lab to the market, but also each one of them is a set of questions. هذول النقاط الاربعه والعامل الاربعه مش بس فقط بيحلون النقل التكنولوجيا تبعنا من المختبر للسوق ولكن هي عباره عن مجموعه من الاسئله يجب ان نجيب عليها. And we need to answer all of these questions because translating or commercializing an invention into beneficial and successful products and ventures is a complicated and long journey. لأنه ترجمة هذا المنتج من المختبر إلى السوق لتحويله لشيء تجاري هذا شيء يتطلب جهد كبير. Conrad? Yes, sir. Just one question about the technology readiness. You know, it talks about a technology that is mature, that is fully functional. And I believe if it's that, then it's really not innovation because somebody else has been ahead of you. So I think most of the innovators are those who take a bet into thinking that the trend and the future is going this way, like in digital photography. We know with those who started with digital photography, it was neither mature nor fully functional. Same thing with Netflix. The streaming wasn't, but they saw the potential and they made a bet. So I'm just concerned that a lot of people might think that it really has to be mature and fully functional and all of that, but really it doesn't.
I don't know what your thoughts. Well, the technology readiness, as we will see in greater example, has many levels. Yes. So yes, if it's an innovative technology, then it has to go all these levels from level 1 to level 10 in order to be fully commercialized in markets. Yes. Now, of course, some companies or innovators can come at any level. Yes. So they may pick up, let's say, an investment which is already in a level 4 or 5. They may find innovative ways to push them to level 9 and commercialize. So it's both. Yes. It's both. Yes. So let's go first with the technology readiness levels. So the first pillar. هنبدأ بمستويات الجاهزية التكنولوجية. Okay, so the technology readiness level, or what we call TRL, is a framework originally developed by NASA in order to understand the maturity level of the different technologies in its portfolio. هو عبارة عن نظام عمل تم تطويره من قبل وكالة ناسا للفضاء من أجل تفهم مدى مستوى النضوج للتكنولوجيات المختلفة. So in this framework, technology readiness is usually viewed or read and measured on several levels. Okay. فيتم اختبار وقياس هذه المستويات متعددة ومختلفة. So starting from level 1, this is let's say an idea, an innovation with us at a very early stage. So it's a stage of infancy, let's say. طبعا المستوى الأول يبلش من مرحلة الوجود في المختبر اللي هي اكتشافات داخل المختبر. So at this stage, some basic principles and characteristics might be observed in the lab and have been already reported. بالحالة هذه يتم مشاهدة المشاهدات الأولية داخل المختبر وتسجيلها. But the technology is not fully validated and it's not replicated by peers. لكن لحد الآن التكنولوجيا لم يتم التحقق منها ولا يتم اختبارها من قبل الآخرين. So if technology advances a bit more and it is validated in a lab, so then we say it gets to level 2. الآن المستوى الثاني اللي هو المستوى اللي بيتم التحقق من هذه التكنولوجيا وفحصها. So at this stage, the idea has been conceptualized more firmly, and we have also some mentions of potential applications. وبالتالي من خلال التحقق داخل المختبر الآن صار فينا تصور معين عن هذه التكنولوجيا وتم تقييمها تقريبا في مصداقية التقييم. And at this stage, the technology is still far from commercialization. لغاية الآن ما تزال هذه التكنولوجيا غير جاهزة لطرحها في السوق. But it needs to have at least reach a level of peer credibility. Okay, so the level 3 is very important because it's what we call the proof of concept. المستوى الثالث اللي هو إثبات المفهوم. So at this level, the technology needs to be demonstrated analytically and experimentally, and the technology to be fully functional. بهذه الحالة يجب أن تكون التكنولوجيا عاملة بشكل كامل ويتم فحصها والتأكد منها داخل المختبر. Okay, so this is one of the most important steps because we have to demonstrate that the technology will work and will be functional, and it's a key milestone on the process on the commercialization journey. طبعا وهذه المرحلة تعتبر مرحلة مهمة جدا يتم من خلال فحص التكنولوجيا هل هي جاهزة لتطبيقها في السوق أم لا. Okay, so it's a proof of concept level 3 that now we have a very major verification for the viability of our technology, which makes it a very good candidate a serious candidate for funding. من خلال هذه المرحلة زي ما حكينا عبارة عن متحقق من هذه التكنولوجيا، هذه التكنولوجيا ترى جاهزة للنزول للسوق، هل يا ترى الآن وصلنا مرحلة البحث عن التمويل من أجل إنزال هذا المنتج للسوق وهذه التكنولوجيا؟ So then we have levels 4 and 5 where we have the development of a prototype and then it's testing first on a lab which is level 4 and فينا المستوى الرابع والخامس، المستوى الرابع والخامس يتم تطوير نموذج تدريبي، بالمستوى الرابع يتم فحص هذا النموذج التجريبي داخل المختبر. And then in the real field which is level 5.
المستوى الخامس هذا المستوى التجريبي يتم فحصه في الميدان داخل السوق للتأكد من صلاحيته ومطابقته للمواصفات. Okay, so at this point, level 4 or 5, we're still talking about prototypes. So once these prototypes translate into a pilot, and then we can say we have reached level 6. So level طبعا ما زال نحكي الآن إنه عندنا نموذج تدريبي، ما زال النموذج التجريبي تحت الاختبار، سواء كان الاختبار في فحص داخل المختبر أو داخل السوق، بعدين ننتقل للمستوى السادس والسابع. So level 6 and 5 are actually full pilot testing, either on level 6 on a simulated environment or level 7 at the actual environment. المستوى السادس والسابع راح يكون فحص كامل وشامل لهذا النظام. Okay, and then we go to the last two levels where we have full production. So المستوى الثامن والتاسع الآن ننتقل إلى مرحلة الإنتاج. Okay, so the actual production system is tested on a simulated environment, that's level 8, and when the actual production system is tested on the market, then that is level 9. خلال هذا المستوى تم عمل نموذج تشبيهي وتم فحص هذا المنتج. أيضا تم فحص النظام كاملة في بيئة حقيقية كسوق داخل السوق. Okay, so once again, in reviewing these, level 1 and 2 mainly correspond to lab discoveries. Then level 3 is a key milestone because we have the first proof of concept of an idea. Then levels 4 and 5, we have prototypes tested either in lab or in market. Then level 6 and 7, we move to full system developments, again, tested in lab or market. And then we have levels 8 and 9, where we have the production system tested either in simulated environments or in the market. إذا مر المنتج بمراحل مختلفة زي ما حكينا ومستويات مختلفة. المستوى الأول والثاني يتم الفحص أو عفوا اكتشاف هذه التكنولوجيا داخل ما زلنا احنا في البدايات. بالمستوى الثالث يتم التأكد من المفهوم نفسه ومن الفكرة نفسها. المستوى الرابع والخامس يتم صناعة نموذج تجريبي ويتم فحص هذا النموذج إما داخل المختبر أو داخل السوق في الميدان. المستوى السادس والسابع يكون فحص كامل للنظام، والمستوى الثامن ننتقل إلى مرحلة الإنتاج. Okay, so we can move to the second pillar. So first, of course, based on the first pillar, it's really important to identify our idea, our innovation, to which level it currently is, and to very carefully schedule how it will proceed up until level 8 online. هلا بنشوف خطوات التحليل التنافسي، بنشوف ايش خطوات المتنافسين على الصعيد المحلي او الاقليمي او العالمي. Okay, then we have the market readiness, where we can also call that competitive analysis. So competitors, here the basic steps are first to have a good overview of the competitors at the local, regional and global level. زي ما حكينا الان ننطلق الى السوق نشوف نظره المتنافسين مين من المنافسين الموجودين في السوق. نظرتنا بتكون من هم المنافسين سواء على المستوى المحلي او المستوى الاقليمي او المستوى العالمي. Okay, so competitors in general include key players in the market competing innovations which target to fill similar or the same gaps. هلا لما نحكي متنافسين بتحكي مثلا كل الاشخاص اللي عندهم ابتكارات منهم اصحاب نفس التكنولوجيا اللي بيطبقوها داخل السوق، كلهم المنافسين محتملين لنا في السوق. Okay, the second pillar is what we call market research, where here we require to have a thorough overview of the market search for the products and competing innovations. هلا بننتقل المرحله الثانيه بأبحاث السوق، نشوف ايه ندرس السوق دراسه كامله، من هذه دراسه مستفيضه لمعرفه المواد الموجوده وما هي التكنولوجيا الموجوده داخل السوق. Okay, the third pillar refers to what we call a SWOT analysis. So it's an analysis of the strength, weaknesses, opportunities and threats. بعدين ننتقل للمرحله الثالثه اللي بسموها تحليل سوات. سوات هي تحليل لنقاط القوه والضعف وما هي نقاط التحسين التي سنقوم بتطبيقها. Okay, and usually
all of these three steps are actually combined on the last step, which is called competitive profile matrix. طبعا هاي النقاط الثلاثة اللي ذكرت سابقا يتم كلها تندمج مع بعض لنطبق ما يسمى بمصفوفة الملف الشخصي التنافسي. Which quantifies the above results, ranking actually competitors and main players based on the level of market readiness. وبالتالي يتم تحديد من هم اللاعبين الأدوار ومن هم المنافسين بالاعتماد على جاهزية السوق. So let's elaborate a little bit more on the first three pillars. Okay. Okay. So competitive analysis, the first step will actually requires us to identify and map customers or potential customers for our innovation. هلا تحليل السوق او تحليل المنافسين يتضمن ان نحدد من هم المستهلكين لهذا الابداع او لهذه التكنولوجيا التي تم ابتكارها حديثا. Okay, now competitive products and services must be very carefully assessed in terms mainly of their quality, price and potential. يتم تقييم هذه المنتجات او الخدمات التنافسية من حيث الجودة والسعر والامكانات. Okay, also we need to have a preliminary analysis of what are the strategies of competitors in commercializing their products and innovation. أيضا بدنا نشوف المنافسين لما يقوموا بتسويق بضاعتهم أو تسويق منتجاتهم، ما هي الاستراتيجيات اللي بيعتمدوها؟ Okay, now the market research, of course, it's analyzing market characteristics at different scales and levels. So طبعا من خلال الابحاث اللي بنعملها على السوق بيعطينا مؤشر عن ما هي خصائص السوق. So we can analyze the markets in micro terms. من خلال تحليل الجزئي. So micro level, it's market shares and prices. أو بالنسبة للأسعار كمان يعطينا تحليل بالنسبة للأسعار. Macro level, which is income, growth, employment, المستوى export الكلي potential. يتعلق بمستوى الكلي، تحليل الكلي. اوكي. مستوى الدخل والنمو، العمالة، إمكانيات التصدير. المستوى الجزئي يتعلق في حصص السوق وتركيز السوق. Okay, also the structural level, so sectoral distribution of the firms and employment patterns. في عندنا المستوى الهيكلي واللي هو توزيع القطاع للشركات وأنماط العمالة الموجودة في السوق. But also sometimes it might include non-market aspects like behaviors and attitudes towards innovation. بعض الأحيان في عندنا جوانب غير سوقية وغير تسويقية مثل السلوكيات والمواقف تجاه الابتكار. And actually we can consider the third step that we refer to as SWOT analysis as a framework to assess and helps us improve product competitiveness. راح ننتقل للخطوة الثالثة اللي هي تحليل السوات، لأنها راح تساعدنا في تحليل عملنا ومعالجة نقاط الضعف الموجودة عندنا. So most usually a SWOT analysis looks like that. We have 4 quadrants where we try to very carefully identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats. And I'm going to define what we mean by all that. فهذا التحليل يتم من خلاله تحليل 4 نقاط اللي هي نقاط القوة، نقاط الضعف، عند الفرص المتاحة بالإضافة للتهديدات اللي قد توجه للسوق. So by strength, we mean any factor that provides us with a competitive advantage, such as a superior quality in the product or exclusive access to certain resources. هلا لما نحكي عن نقاط التحليل السوات، حرف الاس ينطبق على السترينث اللي هي نقاط القوة. نقاط القوة قد تكون انه المنتج اللي احنا بنطرحه على السوق منتج متميز وما فيه له منافس في السوق، او انه مواصفاته لا تتوفر لدى المنتجات الاخرى عند المنافسين في السوق. And weaknesses, it's actually areas of underperformance where we can identify that improvement is necessary if we want to grow. الدبليو تجعل الويكنسز اللي هي نقاط الضعف. ما هي نقاط الضعف الموجودة لدينا؟ وبالتالي حتى نتغلب عليها لازم نوجد حلول للتغلب على هذه النقاط الضعف. Okay, and as the inverse of strength, this category actually might address flaws in the product and in the resources we lack. هلا you are going to the threats now. You skip opportunities. Did you skip opportunities? No. It was I was just
discussed on weaknesses. Okay. So for opportunities and opportunities, actually favorable circumstances that we can potentially leverage into strengths. هلا بالنسبه للاوبورتيونيتيز اللي فرص ايش هي الفرص ممكن نستغلها حتى ترفع نقاط القوه لدينا حتى نكون متميزين. Okay, so if for example new market segments or unique selling points are available to us, then these can be considered as an opportunity. هلا من ضمن الفرص اللي قد نستغلها في الفرص متاحه وجود اسواق جديده ممكن تطرح فيها التكنولوجيا تبعك او بضاعتك. Now, in relation to threats, some examples can be social perception, natural disasters, technological changes, legislation. Okay, all of these are sources of threats. بالنسبه للاخذ نظره اللي هي الثريتس التهديدات قد تكون تواجه التشريعات تطور التكنولوجي او اي شيء قد يشكل تهديد على المنتج اللي راح تطرحه على السوق. Okay, so the idea here is that we will try to analyze all these four important topics, and we need to have strategies in order to actively, for example, mitigate the threats that we identify. فبالتالي هذا التحليل للاربع نقاط الرئيسيه هاي تعطينا نقاط قوه وضعف، تعطينا فرصه للتحليل انه حتى في حال حصول اي مشكله او اي خطر علينا نكون قادرين على تخفيف من هذه المخاطر. Okay, so we classify, for example, the threats under there, how much possible they are, how important they are. مثلا التحديات بنحللهم من خلال مثلا ما هي امكانيه حصول هذه التحديات وما هو حجم هذه التحديات. And for each threat, we need to have one strategy to mitigate it. فبالتالي لازم توفر لدينا استراتيجيه واحده على الاقل من اجل مواجهه هذه التحديات. So, the heat map, that was the fourth step that we discussed. Actually, the heat map is a representation of the analysis we have performed in the SWOT analysis. هلا في شيء يتعلق خارطة الحرارة. It works with say again for the heat map. The heat map is a graphical representation of. هو عبارة عن تمثيل على شكل جدول أمامكم بما يتعلق بتحليل السوات. Of the main factors included in the SWOT analysis. أو هي العوامل الرئيسية التي تم ذكرها في تحليل السوات. Okay, and most usually we have to identify which are the most important factors and features, and we have to rank to perform a ranking of how this factor is important to all of our competitors. داخل هذا الجدول فيه العناصر اللي بتاثر على عملنا وبالتالي بيتم اعطاء علامه معينه وتقدير معين لكل عامل ومدى تاثيره على عملنا في السوق. Okay, and here we have an example for, let's say we have an innovation to contain forest fires. So many key factors here would be the effectiveness in putting out forest fire. It can be the mobility and ease of deployment, and it can be the closeness to the government. Say again. Yes, so let's consider an example of forest fires. Okay, خلينا نعطي مثال عن حرائق الغابات. Okay, so the innovation, some important features of the innovation could be identified through the previous analysis. Okay, هلا ممكن الحلول حتى التعامل مع هذا انه يتم اعتماد على التحليلات السابقة مثلا. And we have on the first panel above, we can identify the importance factors. هلا بنشوف بالعمود اللي فوق مكتوب ايش ما هي العوامل الرئيسية او العوامل الهامة مذكورة بالعمود الأول. And just to provide here some examples, some of these important features may be the effectiveness of the innovation in putting out forest fires. هلا مثلا بدون شوي انه مدى استخدام التكنولوجيا من اجل اطفاء الحرائق وتوقف حرائق الغابات. It might be the mobility or how easily it is deployed. قد تكون حرية الحركة وحرية الانتشار أيضا. And a secondary, for example, feature can be its price. Be what? Price. Price? Price. A secondary feature can be price. 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 أسعار. أوكي. ممكن تقول الشيء الثاني هو الأسعار مثلا.
Okay, so here we have on the first column we have many features, many important factors classified as key or secondary. فبالتالي في عندنا الان عوامل خطر وعوامل اساسيه وعوامل ثانويه. Okay, for each of these factors we classify, we rank all competitors relative to this factor. فبالتالي بحيث ان كافه هذه العوامل يتم اعطاء درجه معينه او تقدير معين للمنافسين. Okay, and usually we call that heat map because we have a more we perform a ranking based on a color scheme. Okay, بنسميها خارطه الحراره ليش بنعطي احنا الوان معينه حسب التنافسيه. So here, for example, the red would be that we classify that for this specific feature, this competitor, this company is above average, or the orange is average, etc. هلا زي ما شفتوا البوكس اللي اخر شيء تحت بيعطينا واحد بتكون اقل من المعدل، اذا اعطيناها رقم اثنين فبالتالي اعطيناها اثنين واعطيناها اللون فبتكون هي ضمن المعدل، اذا كان في اللون احمر بتكون اعلى من المعدل. Okay, so in that sense, it's graphical representations of all the strengths and important factors and opportunities that were identified during the SWOT. فهذا الجدول يمثل عباره عن تحليل رقمي او على شكل جدول لتحليل السؤال اللي بيتعلق بنقاط القوه والضعف والفرص والتهديدات المحتمله. Okay, and we rank all the competitors for each one of these features. نضع ترتيب معين لكافه المنافسين كل واحد حسب موقعه وحسب تاثيره على عملنا. Okay, now the final step is the competitive profiling matrix, which, as we said, it quantifies all the above results. So actually for each important factor in the heat map, we need first to assign a number, a probability, or how, not a probability, a number that indicates how much important it is from a scale from 0 to 1. Okay? من خلال هذا الجدول بنعطي وزن من صفر رقم معين لاعطاء بيان مدى قوه هذا المنافس او العامل اللي قاعدين احنا نقيسه، نعطيه قياس معين من خلال الرقم. Okay, so again here the first column lists some key features in the terminology that I said earlier. العامل الاول هي عباره عن مصطلحات ذكرها سابقا. And on the second column we do assign a weight from 0 to 1 that indicates how important we think it is. اوكي. الان نكتب عليهم وزن من خلال رقم معين حسب قيمه العامل اللي احنا بنقيمه. Okay, you can see that the weights in the second column sum up to 1. The weights that we assign on column 2 sum up to 1. فبالتالي العمود الثاني بنضيف له واحد. So you do sum 1? Sum 1. 1, yes. Each weight takes a value from 0 to 1, and the sum of these weights would be equal to 1. Okay. And they indicate... من صفر لواحد ومجموعهم لازم يكون قريب من واحد، يعني من صفر لواحد. Okay. So, next step is we combine these weights with the rankings on the previous analysis. So we already have a ranking, let's say here from 1 to 4 or from 1 to 3, which is how it is the performance of our competitors against this feature. يعني مثلا على سبيل المثال بتقدر كان تقييم المنافسين من 1 ل 4 مثلا. Okay, then we can easily calculate here a specific score, which is actually the weight, the importance weight multiplied by the rating, and this is actually a numerical scoring system in order for us to be able to rank the competitors. هي عبارة عن عملية رقمية استخدمت فيها الضرب حتى انك تعطي وزن للمنافسين اللي عندك السوق. في معادلة معينة ولا؟ Is there a certain formula that you're going to use? Sorry? Is there a certain formula that you are going to use? Certain formula, yes. 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 No. There is a certain formula here. Score is the value weighted sum of weights multiplied by ratings. شوف تضرب لي الوزن مع الريتنج. الوزن مع الريتنج. You want to divide weight rating. ايش يعطينا السكور؟ So the score will be 24. That's yes, and then you sum these scores.
So the total score, for example, for the first company is 3.08. يعني شو مثلا الويت مع الريتنج سكور مثلا تحت اعطانا 3.08. Yes, it's here. تحت 3.08. Which is the sum of the weighted scores of column 3. فهي تلحظ الجمع الريتنج مع السكور مع الويت مع الويت. Okay, so this is the final step because it gives us, it quantifies on previous analysis and it gives us a scoring system in order to be able to rank all competitors on how good they are relative to each feature and in general in relation to the product. فبالتالي هذا عباره عن تحليل نهائي تعطينا بالنسبه للمنافسين اللي في السوق حسب المميزات المطروحه في السوق والمنافسه الموجوده في السوق ونعطي لكل واحد ترتيب معين حتى من هم منافسينا ومدى وين ترتيبهم هل يكون من ضمن المعدل أم المعدل أو أعلى. Yes. Previous slide. Yes. We have codes at the top with the green, orange, red. That we look at what are the difference between. These the colors on headers is different companies. So we have, yes, we have here the examples of 4 companies. It's Krispy Kreme, Dark Inn, Tim Hortons, and Starbucks. So it does have different color for different company. Okay, for each company we have its rating and its score, and the last row aggregates scores. Okay, and now we move on to the 4th pillar, which is commercial readiness. So. جاهزية التجارية. Okay. In relation to commercial readiness, we have here to create a list of possible barriers for us to enter to the market and specific actions that we are planning on mitigating. الآن بخلال التحليل نشوف ما هي العوائق التي قد تواجهنا في النزول للسوق وكيفية التغلب عليها. Remember we said even if our product or innovation is ready to go to the market, that doesn't mean that we have access or freedom to operate in this market. تذكر لما حكينا بانه حتى لو كان عندك منتج يتم اختباره وفحصه وجاهز للنزول للسوق لا يعني ان هذا الوقت الان مناسب او ملائم للنزول في السوق او عندك حريه عرض منتجك في السوق. Okay, so at this point we have to have a very thorough list of possible risks and risks classified as technical, financial, commercial and regulatory. بهذه الحاله يجب انه استعراض بعض المخاطر المحتمله قد تكون هذه مخاطر فنيه او ماليه او تجاريه او شيء يتعلق في التنظيم. And for each risk we have to estimate first its likelihood. لازم نقدر احتماليه حصول هذه المخاطر حصولها. And then its impact. ومدى تاثيرها عليه. So some of these risks could be more likely to happen than others, and some of these risks could have more impact than others. قد يكون بعد هذه العوامل اللي حكينا الفنيه والماليه وغيرها قد يكون لها تاثير كبير علينا وبعضها قد يكون تاثيره بسيط علينا وقد يكون تاثيره نهائيا. Okay, in any case, at least for the barriers which are the risks and barriers which are classified as having more impact or being more likely, then at least for them we need to have a strategy to mitigate them. A specific strategy. هذه المخاطر قد تواجهنا في احتمال حصولها كبيره واحتمال حصولها متدنيه، يجب ان توفر لدينا سياسه من اجل تخفيف اذا حصلت هذه المخاطر تخفيف من تاثيرها علينا. Okay, and here just provide some examples of these of possible risks. These might be failure to achieve a higher TRL level. This is a technological risk. اوكي. هذه المخاطر قد تواجهنا في الامثله انه فشلنا في الحصول على مستوى عالي من التكنولوجيا. مستوى التكنولوجيا اللي ضاع مطرحها لم يكن ذاك المستوى المرتفع. Can be failure to secure funding. قد لا توفر لنا امكانيه الحصول على تمويل. This is a financial risk, for example. The underperformance relative to competitors. This can be a commercial risk. قد يكون خطر تجاري من خلال انه البضاعه اللي نطرحها هناك منافسين يتوفر لديهم بضائع تتفوق علينا بالتكنولوجيا وكموصل.
and changes in regulation is actually a regulatory risk. ايضا بعض المواقف هو تغير في التنظيمات والتشريعات. Okay, and we can move on very, very quickly. To see the very basics in relation to financing our venture. اللي بنحكي معلومات اساسيه عن تمويل المشروع. Okay, so now that we discussed, okay, how we can work on into delivering an innovation from the lab to the market. Then we also need to discuss how this can be financed. Okay. حكينا عن كيف انه نطور المنتج من المختبر وطرحه في السوق، لما نحكي عن عمليه تمويل هذا المنتج، من اجل طرحه في السوق، كيف يصنعون التمويل. Excuse me. In some cases, sometimes you need finance before you start. Yes. Yes. It's not only after you start you need finance. It's actually a whole plan of how you're going to finance your innovation materials from lab to the market. This it might take, as we saw, many levels, many steps. So from the initial idea up until its full employment to the market, you need to have a plan on how better you finance it. Okay. So here we have. I will go very quickly into covering this. Okay. So we can have different options, all right? So it can be a venture capitalist, it can be a seed fund, an angel investor, bootstrapping, that means no external capital, it can be crowdfunding, that you have discussed already some of them on the previous course. هلا راح نحكي بشكل سريع انه كيف راح تكون مشروع، قد يكون تمويل مشروع من خلال راس مال استثماري، من خلال صندوق اولي، من خلال مستثمر ممكن يساعدك في تمويل هذا المشروع، او قد يكون تمويل جماعي. Okay, and actually choosing, it might depend on the technology you have. So for example, if we have a software, maybe in that case it's easier for us to bootstrap. اوكي هذا كله طبعا نوع التمويل بيعتمد على ايش التكنولوجيا اللي تستخدمها او المنتج اللي تطرحه، قد يكون اذا كان شيء مثلا يتعلق في السوفت وير قد تحتاج انه يكون في عندك تبدا بشيء اسمه التمهيد. Or for example, in cases that there's deep technology ventures where we need a lot of capital and R&D, for example, then we might choose to get a grant or to use venture capital in combination with grants. هلا ممكن بعض الاحيان كلمه طرح مثلا منتج ضخم جدا، تكنولوجيا ضخم جدا ومكلف جدا، فبالحاله ممكن انه نحصل على منح او بالاضافه الى وجود راس مال استثماري حتى نمول هذا المشروع. Okay, so very quickly, our choices here would depend on our business model. Okay, so بالتالي نوع التمويل يعتمد على ما هو العمل اللي بنقوم فيه، ما هو المنتج اللي راح نطرحه بالسوق. Let's for example discuss a very simple model that let's for this let's consider that we make lemonades. Okay, and so in this case we need an initial wealth in order to be invested to obtain some assets. It might be ingredients to make lemonade or a specific stand. نعطي على سبيل المثال لما ننتج مشروع مثلا نشتري انتاج الليمون، ليموناده، عصير الليمون، فبالتالي توفر لدينا تجهيزات معينه وماكينات معينه حتى نقدر نحصل على هذا عصير الليمون. Okay, and then we turn back the assets into cash. We want to we generate cash from selling the assets. Okay. فبالتالي انت من خلال بيع الاصول وبيع المواد اللي عندك تحصل على النقد، فبالتالي تبدا بالنقد وبعدها الاصول او المواد لما تبيعها تحصل ايضا على النقد. So consider a very simple example that we need $100 as an initial investment. نفترض مثلا على سبيل المثال كاستثمار اولي قد نحتاج الى $100. Then I can generate some assets, lemonades here. I sell the lemonades and I have a profit. Let's say I get back as cash $150.
فبالتالي انا من خلال $100 استثمرتهم بلشت انتج فيها عصير ليموناده وبالاخير كان الشيء اللي بعته وفر $150. And let's say that this is our daily schedule. Okay? وهذا نعتبره زي برنامج عمل يومي بالنسبه لنا. So this business model is completely different, for example, in cases where I allow credit to customers. So suppose that I need to buy the ingredients, make lemonade and sell them, but I allow customers to pay me at a future date. هلا ممكن لو بتختلف مثلا اذا انا بلشت اجهز هذه المواد، اذا عملت ليموناده واشتريت التجهيزات المطلوبه، لكن انا لما بعت للكاستمر المستهلك ما بدفع لي مباشره، المستهلك بدفع لي اثر لاحق يعني مؤجل. Okay, so now, for example, in this second business model, I will need a larger portion of an initial wealth relative to the first model. فبالتالي المثال الثاني مقارنة مع المثال الأول أو الموديل الأول، النموذج الأول، الموديل الثاني ما أنا بحاجة أن ما مباشرة للموضوع بتاعتي ما بحصل كاش، ما بحصل نقد. فبالتالي بحتاج يكون عندي رأس مال أكبر من المثال الأول. Okay, and now suppose a third option where I sell subscriptions. So customers first make a subscription and then they can get the lemonade throughout the month. Okay, now with this business model, I will have already a large amount of wealth generated at the first period, initially. فبالتالي إذا كان إنه المثال الثالث إنه أنا ببيع اشتراكات زي شركات الميل مثلا ببيوتنا، اشتراكات أنا حتى أبيع الليموناده يعني بالتالي محتاج مصاري أكثر في حاجات. Okay, so how we will finance the innovation is clearly also connected to what business model we had applied. Okay? بالتالي نوع التمويل راح نحصل عليه يعتمد على طبيعة العمل اللي احنا موجودين فيه. So the idea here is to identify when our investment will break even and we will have profits. بالتالي حسب طبيعة العمل طبعا مع نهاية العمل تبعنا أكيد راح يكون في عندنا أرباح. And then when we have secured positive profits, then we can go on and scale up our operations. وبالتالي كل ما حصلنا أرباح أكثر راح يعطينا فرصة نتمدد أكثر في السوق. Okay, of course now, and we will not have time to go through this detail, it also, either if we have a business-to-business company or a business-to-consumer, this is also something that will affect our financing. Okay, and an important also consideration is that, which connects to what we said previously of estimating the potential customers and their potential demand on the market. It is always useful to perform an analysis and estimate the willingness of consumers to pay for our services. أيضا من الدراسات نعملها إنه من هم المستهلكين المحتملون حتى يستهلكوا منتجنا في السوق، وأيضا ما هو مدى إمكانية منتجنا داخل السوق راح يتمدد وراح يتم قبوله من قبل المستهلكين، هذا كله من ضمن الشيء المدرسة حتى نعرف ما هو حجم التمويل الإسرائيلي. And these analysis of estimating the consumer's willingness to pay will be important and will help us choose the best business model that we need to apply. دراسة قابلية المستهلك إنه يشتري بضاعتنا ويدفع ثمنها، هذا كله راح يساعدنا في تصميم منتج الأعمال اللي نعمله. Okay, so before I close, I will also define the two basic types of capitals. Okay, so always let's say the first option should be that we finance innovations through grants. Okay, so mainly grants and debts are actually ways that someone do not give part of the ownership of his innovation, all right, in order to finance it, which we call non-dilutive capital. And yes. في عندنا أنواع رأس المال، في عندنا رأس المال المخفف يسموه رأس المال غير المخفف. رأس المال المخفف هو ضخ رأس مالي في شركتك الناشئة يتطلب منك المؤسسين التخلي عن حصة من حقوق الملكية أو في شركتك.
And this goes in conjunction to dilution capital as venture capitals. Okay, where the startup may require to give up a share of their equity or their ownership in the company in order to get some funding. فبالتالي هذا الحكي بيتطلب انك كشركه ناشئه انك تستغني عن شيء من حصص الشركه او من اسهم الشركه بحيث تبيعها للاخرين من اجل تحصيل راس مال تقدر تبدا في مشروعك. Okay, so now I will pass the word again to Livia, so we will see how all of these are combined together in examples. طبعا كل هذا الحكي راح نفهمه كله من خلال طرح أمثلة الآن. So hi everyone. Together we're going to see the process and wrap up the opportunities regarding the startups and how you can start from an idea and then create a startup. الآن نحكي عن إجراءات كيف أنت الآن تحول مشروع تبعك من فكرة إلى شيء واقعي على الأرض. So here is a graph that shows you all the opportunities that you can follow. Starting with an idea, you can participate in a hackathon. I'm going to show you an example later on where you can get inspired to find, if you don't have yet an idea, find the right team. Then you can apply to participate in an incubator. From this incubation process and with the mentoring and coaching you will get, you can apply to an accelerator where if you are selected you will get not just some initial funding but also the networking that you need in order to get a seed fund for your startup and finally go big with getting support, seeking for support for a venture capital or an angel investor. هلا العملية يسموها عملية الحضانة هاي، أول شيء تبدأ بفكرة، بعدين يتم تطبيق هذه الفكرة، بعدين راح يكون في عملية دعم للنموذج التجريبي، بعدين يتم وضعها في الحضانة، بعدها يتم الإشراف عليها ومراقبتها، وبعدين يتم تمويل هذه الفكرة، وبالتالي آخر شيء يتم تقديم الدعم لهذه الفكرة واستثمارها في السوق، خروج للسوق. So what is a hackathon? Climathon is a case, a form of a hackathon, and what we do in a hackathon is that in 24 hours we invite people to solve a challenge. Something like what we saw before with the crowdsourcing, but this is in a more constructed way, aiming to not just to find solutions, but even to form teams to provide to a network to the participants in order to identify smart solutions that are relevant to the cities. طبعا الهاكاثون هي عباره عن توحيد المواطنين للعمل على تحديات المناخ، وعمل فريق مواطنين للعمل على تحديات المناخ، وهي حركه عالميه محليه وانشطتها المنظمه ذاتيا تركز على التغيير في المدن والمناطق للافضل. تعاون المواطنون ومسؤولو المدينه لرفع الوعي وتوفير المعلومات ذات الصله بالمناخ والتعليم وتعزيز النظم الايكولوجيه المحليه، ووجود الهام المزيد من العمل من اجل المناخ من خلال العمل المحلي والمشاريع والمبادرات. So here is a climathon and how it has been increasing throughout the years. In 6 years, from 19 cities, it reached 200 cities across the globe. هلا هون ببين مدى تطور العمل هذا تزايد تاثير المواطنين من كل سنه تكون اكبر من السنه اللي تليها، بحيث انه يمكن زياده الوعي بالمناخ وزياده تاثيرنا من خلال الجمع بين المجتمعات للتعاون وخلق افكار لمدن الغد. In Greece, we have organized more than 20 climathons since 2019 here at the cities. طبعا في اليونان في عندهم 20 فريق كليماثون منتشر في مدن مختلفة في اليونان زي أثينا وغيرها. So I also refer to an accelerator. What is an accelerator, Otto? An accelerator is a program that provides opportunities not just to startups but also to stakeholders, to the big companies. هلا ايش يسموه مسرع؟ المسرع هو مشكلة قد تبرز لدينا، وبالتالي هذا المشكلة تحفز الممولين والمفكرين لإيجاد حلول لهذه المشكلة. Our main accelerator focuses on the maritime industry and aims to provide solutions to the maritime sector. الآن بالنسبة للصناعة البحرية أصحاب التحدي هي عبارة عن مشكلة مواجهة التحديات البحرية. While it gives grants, networking events and co-working spaces to the startups. تعطي مجال عمل للشركات الناشئة.
So here is the process that we follow in Accelerator. First we have the bootcamps, the workshops, peer-to-peer and mentoring sessions, networking events, demonstration of the final pilot, demo day, and of course the funding. وإجراءات اللي بيستخدموها فعلا خدمات، ورشات العمل، تقييم الأصدقاء، المراقبة، الإشراف، تمويل، ويوم يعملوا فيه عرض لأي مشكلة بواجهوها أو شيء عن ديمونستريشن أيضا. هذه بشكل شبكات مع الأشخاص المشاركين. Here you can see our startups that we have accelerated since 2023 in the maritime sector. هذا التطورات اللي فيهم سنة 2023 في مجال يتعلق في القطاع البحري. I'm going to skip it. So Solmania is one of the startups that we have accelerated in the past with headquarters in Greece. And what they do is that they, through the hybrid vertical microalgae farming, they take the functional proteins and high-value bio-based products for food, feed, and farm applications. شركة اسمها سولمية موجودة في اليونان، تعتبر شركة طبعا رايحة جائزة المسرع في 2020. طبعا شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، الزراعة الحيوية، تهدف انه لمساعدة المناخ للتنفس بشكل افضل ولاكل المنتوجات الصحية. And what they do is that they capture CO2 emissions 29 more times than an equal-sized forest. What's this one? It's the last two combined. The fixate? Yeah. Okay. طبعا حددوا 29 ضعف من الانبعاثات الكربونية، أكثر من ما يعادل إنتاج واحد من الغابات، متابعة التغيرات المناخية والاحتياجات الغذائية للبشر. Another thing I would like you to keep into mind when we talk about opportunities is the circular economy, which can help to identify new opportunities using the circular concepts. هلا نحكي عن إمكانية تحديد فرص السوق الجديدة، تستخدم مفهوم جديد اسمه مفهوم الاقتصاد الدائري. So first, I want you to keep in mind that when we talk about circular economy, recycling is not the first option. Recycle is the must. الاقتصاد الدائري بدي أذكركم إنه إعادة التدوير لا يعتبر هو الخيار الأفضل. So first, we should follow this process, starting from the smarter product use and manufacture, going to extend lifespan of products and its parts, and of course, concluding to the useful application of materials. As you can see, our first strategies are refuse, rethink, reduce. Then we follow with reduce, repair, repurpose, remanufacture, and purpose. And at the end, at the bottom of our strategies is the recycling. Recycling is not circular economy. فزي ما أنا هي بالنقطة حكينا في الأول إنه لا يعتبر إعادة التدوير لا تعتبر من الاقتصاد الدائري. هلا يتم ترتيب الأمور حسب الخيارات التالية. هو الاستخدام الأذكى للمنتجات. أيضا الخيار الثاني اللي هو إطالة أمد حياة المنتج. والخيار الثالث اللي هو الاستخدام الأفضل للمواد. استخدام المفيد للمواد. Here are some tools. Let's start. The first tool I want you to take into account is the circularity compass. Circularity compass helps us understand the materials that are coming to the production line, all of the connections with the outside world, and then when the last part shows the use and the connection with the consumers, well, the part on the left side it shows how the treatments that our products have to follow when they are expired or their use is finished. البوصلة الدائرية هي طريقة التعامل مع المواد، سواء منها إعادة تدوير، سواء إنه المواد انتهى وجودها، يعني عبارة عن مرشد إلى كيف التعامل معها.
So here's how we could see the graph. And the graph that I want you to really keep in mind when we talk about circular economy is this one. This and the next one. النموذج اللي دائما موجود هنا كان بنحكي عن الاقتصاد الدائري اللي هو النموذج الريادي. When we talk about linear economy, we refer to the previous, so the forward supply chain that this is what we're using right now. We take the resources from the land, we put them into the manufacture process, and then they come to the final user for consumption, which goes which leads to waste, losing so significant value and having pollution and other externalities. في هذه المرحلة من خلال الاقتصاد الخطي أول شيء إحنا بناخذ المواد الخام من الأرض نصنعها وننتجها على السوق وننزلها على السوق يتم استهلاكها من قبل البشر، الاستهلاك هذا قد يكون مخلفات لهذا الاستهلاك وغيره. So what we suggest with circular economy is to focus in the last part of this graph of the value here to the post-use. So we want to explore how we can extend the life of the products and its components after the end of the use. الشيء اللي ركز عليه في الاقتصاد الدائري إنه كيف ممكن نزيد أو نمدد حياة المنتج. So the first example, and one of the most important ones to find opportunities, is the agri-food product capacity. This refers to the case where the product is it has no issue, it doesn't need any maintenance, it's fully functional. However, we don't use it explicitly. From this case, we have seen several opportunities to rise, such as the Airbnb, where you use the extra rooms in a house or a whole house when it's not exploited. We have seen the BlaBlaCar. I'm not sure if this is the case in. There is such a thing here in Jordan, but you have Uber. Uber is the same thing. It's someone who owns a car but doesn't use it fully, so they exploit financially in order to make some extra rides and win some extra funding. The same can be worked also for clothes. For a machinery, for example, in the agriculture sector, maybe you have a machinery that you don't use all the time, you use it only sometimes per year or sometimes per week, and this you could rent it to another agriculture, to another farmer in order to make a better use of it and make also some extra money. ده كان شيء اللي تم استخدامه طالت عمر المواد. بعض الأحيان قد يكون في عندك ماكينة ما تستخدمها أنت في الوضع الحالي. بستخدمها شهر أو شهرين في السنة أو مدة أقل أو مدة أكثر. Okay. So the underused particle capacity is about when we have some of the particles that are again functional but we haven't used them explicitly. The product itself cannot be maintained, but its particles still have some value. In this case, we can downscale these particles and create, for example, so from some waste from the agriculture again, you can create energy. So this is a downscaling example. هاي الحالة بنحكي عن مثال إنه في بعض المواد قد تنتهي مثالية، لكن بعض مكونات هذه المواد جزئيا ممكن أنت تستخدمها في استخدامها لشيء آخر ممكن تستفيد منه، وبالتالي ما تستخدم أنت المادة بشكل كامل، حتى لو انتهت مدتها قد تستخدم أجزاء منها من أجل إنتاج منتج ثاني أو استخدامها لأغراض أخرى. Another case is the premature end of life. This is about when the whole product again cannot be maintained or cannot be refurbished, so we have to throw it away. Instead of throwing it away, we need to consider recycling and composting if we're talking about something that's biodegradable. لا بعض المواد قد لا نستطيع استخدام أي جزء من أجزائها، في حالة انتهاء مدتها لا يمكن استخدامها ممكن عمليات. The next part is about the premature end of use. Again, this is one of the most common areas. We're talking about products that have some small issues, some damage. Instead of throwing them away or recycling them, we really need to consider one of the first strategies. Let me go back. هناك بعض المواد قد تتعرض للعطل أو أجزاء بسيطة منها ممكن أن نعرف التدوير واستخدامها مرة أخرى. So here,
In this case, will you consider strategies R3 to R7? مثلا حكينا عن كل شيء ممكن نستخدمه في الخيار اللي هو R7. So reuse refers about reselling when a product is fully, you're just, I don't know, it's a bit, maybe you've got a new version like we do with phones, or for example in machinery, if you have a new truck or something and you don't need the old one is perfectly fine, you can resell it. So in this case, we're not talking about the underused product capacity with the Airbnb case, we're talking about selling it. So it's not about breaking, it's about selling, getting rid of it. فبالتالي انا رايح على سبيل المثال انت معك تليفون قديم طلع بداله تليفون جديد، انا تليفون قديم ما يزال يعمل، هذا التليفون ممكن تعيد استخدامه او تستخدمه في مجال اخر ما تتخلص منه، لكن ممكن استخدامه في مجال اخر. The next one is the repair and maintenance of a defective product that it can be used by its original function. This is about small maintenance costs that may occur, but you can keep the big machinery not working. بعض المواد تتعطل العطل، فبالتالي انت مباشرة مثل مصلحة تقوم باستخدام المادة مرة أخرى. Refurbish is for the case where our machinery, our product is it has a more significant damage, and we can see how we can bring it to life. أيضا كان خيار إنه المنتج الموجود لديك تعطل، وقد يعمل بالتالي نبحث عن وسائل التصليح وإعادة الحياة مرة. Remanufacture is the case where we use parts of the product. So our whole product is not fully capable, but some of its parts, let's say the battery or the storage or some or the core system is still working. So we can take this part and put it in another machinery or sell it. إعادة تصنيع مثلا جهاز معين، نعطل الجهاز لكن البطارية ما تزال شغالة، ممكن ناخذ هاي البطارية من هذا الجهاز ونحطها على جهاز ثاني ونشغل منه. And repurpose is when we take a discarded product and we find it's a different use. This can be, for example, or clothes that you're using in the manufacturing, in the agriculture that are not clothes for the, I don't know, like stuff and materials that you use for the agriculture that are not useful anymore, and maybe you can create a small tent or something different for this purpose. ممكن مواد معينة تناسب انك تستخدمها في مكان معين، فبالتالي ممكن تقول لمكان اخر اكثر ملائم لاستخدامها فيه. Nice. And the last use and the last form of the circularity strategies is the excess or harmful use. This should be prohibited. We're talking about toxic materials and components that they should be not enter the environment, and they should be by law prohibited. الان اخر شيء نحكي عنه الاقتصاد الدائري هو ما يتعلق باستخدام المواد الضاره والمواد السامه. So the questions you should ask yourself before implementing circularity are these 5. Can my materials be used for longer? Can my materials be used more intensively? Can the product made to last longer? And can the product be made to use more intensively? And of course, if something is causing harm and damage, should not be entered at all our value chain. الاسئله بتسالها نفسك في المجال الاقتصادي الدائري انه هل نقدر يا ترى استخدام هذه المواد لفتره اطول؟ هل نستطيع استخدام المواد بشكل مكثف اكثر؟ نستطيع يا ترى انه هذه المواد تصنيعها للعمل للبقاء لفتره اطول؟ وهل تستطيع هذه المواد عملها بشكل مكثف؟ وايضا كمان اذا تم استخدام المصادر اكثر من اللازم، هل هذا الحكي سيسبب ضرر من نوع معين ام لا؟ So this circularity strategy scanner is here to inspire you to find relevant strategies as they fit best. It's built in 5 areas. The first one, it has the dimension 1 about reinvent. The second is about rethinking and has the dimension 2, which is rethink and reconfigure. 3, restore is use and avoid, is the dimension 3, 4, and 5. So based on where your solution belongs to, you can get here to find relevant strategies. بالتالي تطبق الاستراتيجية انت حسب ما اخذنا قبل شوي، انما اعادة الاستخدام واما التخلص من المنتج حسب الشيء اللي اخذناه بالجدول اللي ذكرته فوق. 4th step is the circularity grid. This shows us the connections we need to make either within the organization or with other organizations, consumers, in order to make this thing happen. When we talk about, for example, in the production process, a tight coupling, we're talking
how we can take the waste from one process and use it in the same process. This can be the water. For example, the heated water that comes from the one process, how you can circulate back to the step one of this process. While when we talk about the semi-coupling, we discuss how the waste from one process can be used within our organization, within our system in a different process. Again, if we had like heated water in our water spared in one of our in process A, how it can be entered in process B, and the last one, the open, is how it can be used as a support process. The same with byproduct and part product. The last column refers to our connection with other consumers, while the second column refers to the connection with other companies. So, for example, in the tight coupling and buying co-product, we're talking about cascading within a single organization, while in the open coupling and buy co-product, on how we can open loop cascading, so how we can collaborate with more than a couple of other companies in order to make a trade. This can be, for example, the industrial symbiosis. But you have to catch it. You can't catch it. You can? Too fast. Okay. See the slide later on. And finally, we have the activity cycle, which shows the stakeholders, their needs, and how we can approach them. يعني الآن دورة النشاط دورة ليش الوجه المرتب أول شيء مجال عمله بعدين تحدد النوع المنتج بعدين تستكشف بس أوكي قائمة بالأشخاص المنفذين والإجراءات وصناعة العمليات بعد ذلك تقوم بتحديد وأضيف الاحتياجات بالإضافة للمتطلبات بعد ذلك تكون في التحديد وإضافة للمستفيدين والجهات المنفذة بعد ذلك يتم تحديد المساهمات وبالأخير مراجعة المخاطر والمصدر. Here is the map. For example, using the first diagram, we can see which stakeholders we want to involve. For example, if we sell olive oil, some of you sell olive oil, our final user, we need to see who will be our final user. Will it be a supermarket? Will it be the final consumer? بعض منكم مثلا بيبيع زيت الزيتون. هلا ترى ما سيكون مستهلك لزيت الزيتون، هي ترى راح تكون سوبر ماركت معين، السوق المحلي، يعني هم مشتركين محتملين. So, for example, if your final user is a consumer directly, you sell directly to people. مستخدم النهائي لمنتجك مثلا الاشخاص في السوق اللي كانت تجي لهم مباشره لبيعهم هذه البضاعه. And you want to receive back the plastic bottles in order to refill them. فبالتالي ممكن تنتظر بعد ما تبيعهم العبوات زيت الزيتون قد تنتظر منهم يرجعوا لك هذه العبوه لاستخدامها مره اخرى. You need to find the motivation for the final consumer in order to bring back the plastic bottle. بالتالي لازم تفكر ايش هو الحافز؟ لو شيء بتشجع فيه المستهلك بحيث انه لما يستهلك هذه العبوه ويخلص اللي داخلها من زيت الزيتون ويرجع لك العبوه البلاستيكيه. So why would he bring it back? Because of a reduction of the cost. Let's say if the final 1 liter olive oil is 20 GD, then he would get a 10% discount. يعني على سبيل المثال انت لا ترى ليش بدك المستهلك يرجع لك العبوه البلاستيكيه؟ مثلا حتى نخفض من التكاليف، فنفترض ان مثلا ثمن العبوه كان 20 دينار، لما تبيعها للمستهلك تقول له لك خصم 10% في حال اعاده العبوه البلاستيكيه. Or he would collect some points in order to get a final, a free product after bringing back, I don't know, like 10 or 15 bottles. So you need to find what would motivate him. The final user. لما رجع لك مثلا 15 عبوه بلاستيكيه فارغه تعطيه شيء مقابل عبوه كامله يعني انت تفكر ايش هو اسلوب التحفيز حتى تشجع هذا الشخص انه يتعاون. And here's an interesting case. Please watch at home. It's the British Sugar. Is about the. It's a major company in UK that sells sugar. That they have integrated circular economy, and they managed to increase their sales, the revenues, by 50%. طبعا بحكي عن شركه سكر في بريطانيا
فكروا في عمليه المزيات للانتاج تبعهم. So they did that by selling byproducts and co-products. بدهم يزيدوا انتاجهم او دخلهم نسبه 50%، فبلشوا يفكروا ببيع المنتجات الحيويه. They also reduced their waste to 200 grams, which is very huge, like this, for every ton of sugar produced. فبالتالي استطاعوا انه كل طن واحد من ما يستخدموا في انتاج السكر وفي مخلفات من هذا 100 غرام. They have implemented more than 10 circular strategies you can check on their website. وايضا استخدموا تقريبا 10 تقنيات في مجال الاقتصاد الدائري، تقدر ترجع تعمل جوجل سيرش على الموقع تروح تشوف ايش التقنيات اللي استخدموها. This example shows us what some of you said at the beginning, that innovation is about thinking outside the box. هذا الشيء يرتبط بما تفضلتوا فيه بدايه المحاضره، انه الابتكار يعني انه التفكير خارج الصندوق. And this is the proof that circular economy can not only have an environmental benefit, but actually can bring you economic, increase your turnover, and bring you a lot of possibilities in your company. الاقتصاد الدائري لا يكون له تاثير ايجابي فقط من ناحيه المردود المالي، ولكن يكون له تاثير ايجابي على الناحيه البيئيه. Here again the references for everything that we presented you today. Thank you so much. هذا المراجع موجوده امامكم وكل شيء كان شرح له في المحاضره. شكرا جزيلا. Thank you. And now we can all have a picture together. نروح الصوره جماعيه. Yeah, come have a picture. بينكم صحيح. انت مصور؟ مصور نروح صور جماعيه. Yeah, let's take one on. Like this? outside. Let's go. There. No. This is the sixth cup of the black tea. وهي سادس كاسة شاي أسود. I hope I am well. In any case, I would like to know the precise reason for this absence. You know, when you go to a different country, the first thing you need to eat an onion with your first meal. But we were in Lebanon and nothing has happened. But this is the effect of Lebanon. It's coming now. I'm Lebanese, but still it's that Lebanon. Maybe you brought it with you from Lebanon. It takes time. The effect in Lebanon and suffer in Jordan. In any case, I am very pleased to be between you. مبسوط جدا اني اكون موجود معكم اليوم. I will try to analyze the subject, how to create an innovative business in the agri-food sector under a legal point of view. هلا بدي اشرح لنا بالمحاضرة عن كيفية إنشاء أعمال مبتكرة في قطاع الزراعة والأغذية والجوانب القانونية حول هذا الموضوع. Okay, first of all, I think we have to discuss about the necessity to speak and think about a new green business model in the agri-food sector. لا كمقدمة راح نناقش الحاجة إلى العمل في قطاع الزراعة والأغذية. I think there are a lot of reasons obliged us to know exactly where is the problem. The problem is that دكتور اوكي هلا في كثير امور بتجبرنا انه نعرف وين المشكله، نحدد المشكله. The problem is that people need a quality food and a lot of food, because you know that all institutes say that the worldwide population will be increased. هلا يولي الناس اهتمام زايد بالمسائل البيئيه والصحيه والاجتماعيه والاخلاقيه، يريد الناس طعام طازج واقل معالجه
ومصادرهم مستدامة، وهذه بالطبع استراتيجية تهدف إلى دعم. In simple terms, people want food that is fresh, less processed and sustainably sourced. And cheap. الناس بالتالي بحاجة لطعام طازج وأقل معالجة ومصادره مستدامة. Two factors facilitate this achievement: competition and government subsidies. بالتالي يجب يكون في أول شغل التنافسية والدعم الحكومي. But we will discuss about these problems. وراح نناقش هذه المشكلات. The problem is that we have to reduce dependency on pesticides. يجب المشكلة إنه لازم إحنا نقلل من اعتمادنا على المبيدات الحشرية. Reduce excess fertilization. أيضا تقليل من الاستخدام المفرط للأسمدة. Increase organic farming. زيادة الزراعات العضوية. Improve animal welfare. تحسين من حياة الحيوانات. And reverse biodiversity loss. وتقليل من الخسائر الحيوية والبيولوجية. This need is reflected to the United Nations Sustainable Development Goals. وتنعكس هذه الحاجة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. And as regards Europe, the European Green Deal. بالإضافة أيضا لاتفاقية الصفقة الخضراء الأوروبية للاتحاد الأوروبي. But this transition to sustainable food systems is a huge economic opportunity. على المستوى العالمي تسير تقديرات أن أنظمة الأغذية والزراعة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ستوفر أغذية ذات قيمة غذائية عالية وبأسعار معقولة. And create additional opportunities for new businesses. وتخلق فرص عمل جديدة لأعمال جديدة أيضا. Now, let's see some examples indicating the economic opportunities towards adopting and developing a new green business model. هلا ناخذ أمثلة على استخدام نقول التقنية الخضراء في خلق فرص عمل اقتصادية جديدة. I begin with a difficult objective: how to remove from the atmosphere carbon. نبدأ بالشيء الصعب جدا هو كيفية التخلص من ثاني أكسيد الكربون. There are a lot of programs facilitating and financing the achievement of this goal. هذا الهدف تم تخصيص له مبالغ طائلة من أجل التعامل معه. But until now, the achievement is not so good. لكن لغاية الآن النتائج رغم الأموال التي دفعت وصرفت في هذا المجال لا توجد نتائج ملموسة وجوهرية. A second dimension of this new green business model is the biorefineries. In other terms, how to produce biofertilizers, protein feed, bioenergy, and biochemicals. هلا كيف ممكن تنتج انت اسمده بيولوجيه او حيويه من خلال انه حتى تستغني عن اي شيء صناعي اخر قد يؤثر على البيئه؟ In parallel, biogas production is a similar objective. فهذا انتاج الغاز البيولوجي او يعتبر هو كهدف بديل. For instance, exploiting the residues and produce bioenergy product. وبالتالي استخدام هذه المخلفات من اجل انتاج طاقه. Solar panels, everyone knows it. الواحد الطاقه الشمسيه الجميع يعرفها. But now, as regard the price of the solar panels, is a different, cheaper approach because the EU tried to reduce Chinese subsidies towards exporting solar panels in EU. هلا مثلا الاتحاد الاوروبي خفض اسعار الطاقه الشمسيه ليتم الاعتماد على الطاقه الشمسيه اكثر من الاعتماد على الوقود.
3 years ago, 70% of the import of solar panels came from China. Thailand? Came from Thailand? From China. China, okay. هلا قبل تقريبا سنتين او 3 سنوات 70% من الواحد طاقة الشمسية كانت استيرادها من الصين. Another sector offering business opportunities is food packaging. ايضا مجالات عمل ثانيه توفر فرص عمل اللي هي عمليه تغليف الطعام. Especially by using the circular economy concept. خاصه من خلال استخدام مبدا الاقتصاد الدائري. Now the most difficult problem: how to reduce the use of pesticides. هلا المشكله الرئيسيه بتواجهنا هو تقليل استخدام المبيدات الحشريه. States and people need a lot of steps. فيجب يعني هناك كثير من الخطوات التي يجب القيام بها من قبل الحكومات، من قبل الدول، ومن قبل المواطنين انفسهم. Let me refer to some of these steps. خلينا نشير لبعض من هذه الخطوات. For instance, use of alternative control techniques such as crop rotation and mechanical weeding. Slide 5. اوكي. يلعب تغليف الأغذية دور رئيسي في استدامة النظم الغذائية. مراجعة مواد الاتصال الغذائي لتحسين سلامة الأغذية والصحة العامة من بين الأمور الأخرى عن طريق الحد من استخدام الكيميائيات الخطرة وعن طريق دعم استخدام حلول التغليف المبتكرة المستدامة. A big challenge from the industries is الممارسات التي تقلل استخدام مبيدات الافراد ويسهم استخدام المبيدات الكيميائيه في الزراعه في تلوث التربه والمياه والهواء وفقدان التنوع البيولوجي ويمكن ضرب النباتات والحشرات والطيور والثدييات والضمات. Placing on the market of pesticides containing biological active substances is a high challenge for the industry. ايضا من التحديات الكبيره على الصناعه طرح مبيدات حشريه تحتوي على مواد بيولوجيه نشطه في الاسواق. And another example, applying balanced fertilization and sustainable nutrition management. فبالتالي يجب مواد غذائيه واسمده يكون في توازن في استخدامهم. And another one important, recycling of organic waste into renewable fertilizers. إعادة تدوير مثلا المواد العضوية لتصبح أسمدة، تحويلها لأسمدة. We have more examples. For instance, regarding animal protection, antimicrobial resistance, and the necessity of reducing the possibility of farmers to use them by government legislation or by standards adopted by producers, by farmers. هلا كيف ممكن نقلل من استخدام المبيدات؟ لو من خلال تقليل عملية ترخيص تتعلق بإعطاء تراخيص استخدام الآفات من قبل الدول وتطبيق التسميد المتوازن والإدارة المستدامة للمغذيات. A new word, for instance, use alternative feed materials such as insects, marine feed stocks, byproducts from the bioeconomy, fish waste. نحكي عن الإنتاج الحيواني ومساعدة حد من التأثير البيئي والمناخ للإنتاج الحيواني وتجنب تسرب الكربون من خلال الواردات ودعم الانتقال الجاري نحو تربية أكثر استدامة للماشية. ينبغي للدول تيسر طرح المواد المضافة للأعلاف المستدامة المبتكرة في الأسواق. ومن الضروري تقليل الاعتماد على مواد الأعلاف الحرجة مثل الصويا المزروعة في الأراضي التي أزيلت منها الغابات. Promoting organic farming تعزيز أيضا الزراعة العضوية creates tasks for the authorities because we have to adopt, for instance, promotion campaigns and green public procurement. الآن الدول يجب أن تشجع أن تحفز العرض والطلب على المنتجات العضوية لأنه لها تأثير إيجابي على التنوع البيولوجي. You know that
the procurement markets can contribute hugely towards changing methods of producing and promoting healthier food systems. وبالتالي الأسواق والمواجهة المرضى في الأسواق قد تشجع لاستخدام أنظمة غذائية أكثر صحة. Now, another problem relates to the protecting the plant health. مشكلة ثانية أخرى لحماية صحة النباتات نفسها. I will emphasize two dimensions of this objective. وبالتالي راح أركز على هذا الموضوع. First, create new innovative techniques يجب أن يتم استحداث ابتكارية جديدة. like new genomic techniques. بما في ذلك التكنولوجيا الإحيائية. And second, reinforce the intellectual property rights وتعزيز حقوق الملكية الفكرية by allowing the inventors to register the seed varieties. You want to demonstrate as well? And the second dimension البعد الثاني relates to the protection of intellectual property. تعتمد على حماية الملكية الفكرية. In other terms, بمعنى آخر facilitate the registration of seed varieties. تسهيل عملية تسجيل التنوع في البذور. And the third one is to control strictly the import of new plants coming from countries which do not respect the elementary standards. النقطة الثالثة من الجانب الدولي التركيز أو وضع إجراءات صارمة للنباتات التي يتم استيرادها من الخارج. If I want to draw a general conclusion in theoretical terms, إذا بتحكي كنتيجة عامة من ناحية نظرية، I have to say that states should help farmers to improve their environmental and climate performance through يجب على the الدول following measures. على الدول أن تساعد المزارعين على تحسين أدائهم البيئي والمناخي من خلال إجراءات التالية. A more results-oriented model. نموذج أكثر تركيزاً على النتائج. Better use of data and analysis. استخدام أفضل للبيانات والتحليلات. Improved mandatory environmental standards. تحسين المعايير البيئية الإلزامية. And an increased focus on investments into green and digital technologies. زيادة التركيز على الاستثمارات في التكنولوجيا الرقمية والممارسات الخضراء. You know that achieving as soon as possible this double transition, green and digital transition, is the main objective of all the world. طبعا زي ما تعرفوا الهدف الرئيسي لكل العالم هو التحول للأعمال التجارية الخضراء. Okay, now let's turn to the legal aspects of what I've said as regards the adoption of a green business model. الآن التحول إلى النموذج الأخضر خلينا نربطه بالإطار القانوني حول هذا المثل. You know that the legal framework is very complicated. الإطار القانوني بتعرف إنه شيء معقد جدا. Why? لماذا؟ Because it combines principles and exceptions first. بحاجة لأنه يكون فيها مبادئ واستثناءات. And second, protection of national interest and promoting international cooperation. وأيضا تقوم بتسهيل تحقيق المنفعة الشخصية من فقط المنفعة للدولة نفسها وخفف من الأعباء من المنافسة الخارجية. Let's examine some aspects of a needed legal framework. خلينا نحكي عن بعض الأمثلة عن عملية الإطار القانوني وجود إطار قانوني. For instance, we need common definitions and general principles underpinning the sustainable food systems.
محتاج مثلا تعريف مشترك ومبادئ ومتطلبات عامة للنظم الغذائية والأغذية المستدامة. This relates to the certification and labeling. وهذا يحتاج إلى إصدار شهادات ووضع علامات على المنتجات. Rules are needed to facilitate the placing on the market of sustainable and innovative feed additives. أيضا هناك حاجة إلى قواعد أيضا لتسهيل طرح المواد المضافة إلى الآلاف المستدامة والمبتكرة في السوق وتقليل الاعتماد على مواد الآلاف الحين. Rules are needed to certify carbon removals. For instance, in Germany, it was realized that all the certificates were frauded in Germany. هناك الحاجة إلى وجود قواعد التصديق على أهمية إزالة الكربون. على سبيل المثال في ألمانيا وجدوا أن كل هذه المصادقات والشهادات كانت مزورة. Rules are needed to impose the reduction of sales of antimicrobials. هناك أيضا حاجة إلى قواعد للحد من مبيعات مضادات الميكروبات للحيوانات. Rules are needed to reinforce vigilance on plant imports. أيضا هناك حاجة إلى وجود قواعد لتعزيز اليقظة والانتباه بشأن واردات النباتات المستوردة. Rules are needed to promote a circular and sustainable bioeconomy. هناك أيضا حاجة إلى قواعد لتعزيز الاقتصاد الحيوي الدائري والمستدام. In order to give a concrete example of all these measures, please look at the measures adopted at the European level as regards the transition to a green development. Each month, new measures, new measures, new measures. شوفوا التطبيق الفعلي هذا، شوفوا التطبيق اللي تم بالاتحاد الاوروبي، حتى تم استخدام معايير جديده في هذا المجال، فدائما يتم تطبيق معايير جديده. For instance, adopting the circular economy opportunities, it means that we have to create new markets. على سبيل المثال نطبق الاقتصاد الدائري يجب ايجاد اسواق جديده. For instance, substitute single-use food packaging and cutlery by reusable products. مثلا استبدال مواد التغليف بمواد يمكن إعادة استخدامها، إعادة تدويرها. The European Commission, put the following objective: 30% of the components of a car have to be reused. مثلا الاتحاد الاوروبي حط شروط بانه 30% من مكونات السياره يجب ان نعملها اعاده تدوير. A very important measure which has to be taken by authorities, adopting minimum mandatory criteria for sustainable food procurement. ايضا هناك حاجه الى وجود قواعد لوضع معايير الزاميه دنيا لشراء الاغذيه المستدامه، حتى عن التبدل. Rules are needed to integrate food loss and waste prevention in other policies. هناك ايضا حاجه الى قواعد لدمج فقدان الغذاء ومنع النفايات في سياسات الدولة. A very good representative example is given by what the EU is doing in order to incorporate the green development into the other policies. For instance, common agricultural policy. Two different and gradually, not at once. طبعا هذا السياسه يقوم بها الاتحاد الاوروبي تحول الأغذية المستدامه وهذا الشيء لا يتم بكبسه زر، انما هذا يحتاج عمل تدريجي. Now let's take what I've said about competition. You know that competition requires a free market. نحكي الآن عن موضوع المنافسة، وتعرفوا أي سوق يحتاج يكون في منافسة. Yes, but in order to avoid the dominance of large multinational corporations, we have to promote the interest of farmers. وينبغي توضيح قواعد المنافسة من أجل دعم المنتجين الرئيسيين في المرحلة الانتقالية واستماح للمبادرات الجماعية التي تعزز الاستدامة في سلاسل التوريد ومساعدة المزارعين. For instance, accepting collective initiatives
that promote sustainability in supply chains. من خلال انه تشجع العمل الجماعي في مجال السياسه الغذائيه. You know that the main principle of the competition law is not to allow any agreement between two or more companies, enterprises. الشيء الرئيسي لقواعد المنافسه انه ما يكون في اتفاقيه خاصه ما بين شركتين او اكثر. Unless this agreement contributes to the promotion of the principle of sustainability. الا اذا كانت هذه الاتفاقيه تعزز العمل في مجال الاستدامه. Rules are needed to improve agricultural rules that strengthen the position of farmers. أيضا هناك حاجة إلى قواعد لتحسين القواعد الزراعية التي تعزز وضع المزارعين. This is a very specific sector because producers of products with geographical indication مثل منتجي المنتجات ذات المؤشرات الجغرافية needs to be protected. يجب أن يتم حمايتهم. Another very distorted problem is using unfair trading practices. أيضا هناك حاجة إلى قواعد لعدم السماح بالممارسات التجارية غير العادلة by corporations in order to take a greater part of the market. اللي هي تتم تطبيقها طبعا الممارسات العادلة من قبل الشركات في الأسواق حتى تستولي على أكبر حصة من السوق. In the EU, we have a lot of modifications and the initial directive harmonizing the national laws in relation to the unfair trading practices. طبعا التوجيه موجود الاتحاد الأوروبي رقم 633 عام 2019 الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في العلاقات بين الشركات في سلسلة الإمداد الزراعي والغذائي. For instance, is it possible to use labeling to say something that is in favor of a company, or to use the provenance indication to avoid the truth and to create damage to the competitors? هذا ترى مثلا على سبيل المثال نستخدم الليبلينج او تسمية المنتجات من اجل حتى ندل على هذا المنتج او انه نستخدم عملية الليبلينج من اجل تدمير منتجات شركات اخرى منافسة لنا. I think that in relation to all this, the role of the consumers is very important. And consumers have to be helped by the government, which will impose mandatory behavior of the company in order for the consumers to know precisely what they buy, what they have to avoid. أيضاً من قبل الدولة يجب أن يكون هناك قواعد لتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة وصحية ومستدامة من خلال فرض على الشركات وضع العلامات الغذائية الإلزامية المنسقة أمام العبوة ومؤشرات المصدر حتى يستطيع المستهلك أن يعرف ماذا يشتري وما هي محتويات الماذا يشتري. There are a lot other legal rules. هناك أيضاً قواعد قانونية أخرى. We have to say a lot of things. That's because let me go ahead. Just to say a few words in relation to the code of conduct. خلينا نحكي شيء يتعلق أيضاً في مدونة السلوك. You know that the problem is how to conciliate the free markets with the protection of general interest. هلا كيف احنا ممكن نعمل موازنة ما بين يكون عندنا سوق حر وبنفس الوقت نحافظ على المصلحة العامة. Companies have a fundamental rights to exercise their economic freedom. بالتالي أي شركة لها الحرية أن تمارس تسويق بضاعتها ومنتجاتها داخل السوق بحرية. At the same time, consumers have to be protected. وبنفس الوقت يجب حماية المستهلك. The problem everywhere is how to find the right balance between what is allowed and what is not allowed. للأسف يجب أن يوجد نوع من التوازن ما بين ما هو المسموح وما هو غير المسموح.
That's because apart from what we have said about the mandatory rules, هذا حكي يطبق ما حكينا انه يوجد هناك قواعد اجباريه. the protagonist of the market, of the production, have to elaborate a code of conduct in order to create a self-imposed behavior. لهذا السبب لابد من وضع مدون السلوك للسيطره على سلوك الشركات داخل السوق. For instance, adapting marketing and advertising strategies, taking into account the needs of the most vulnerable. Slide 13. Point number 2, second one. In the middle of the slide, adapting marketing and advertising strategies, taking into account the needs of the most vulnerable. Fifth sentence. هناك حاجه قواعد جديده تسهيل مكافحه الاحتيال الغذائي على كل سلسله المنتجات الغذائيه ويعرض الاحتيال الغذائي استدامه المواد الغذائيه للخطر انه يخدع المستهلكين ويمنحهم اتخاذ خيارات مستنده. انه يفوض سلامه الاغذيه والممارسات التجاريه العادله ومرونه اسواق الاغذيه. This relates to the new social responsibility as regards the relation between company and consumers. وهذا الشيء له علاقه بالمسؤوليه الاجتماعيه والعلاقه ما بين الشركه نفسها والمستهلك. That's because companies have to adopt a new business culture. وهذا الحكي يتطلب من الشركات ان تطبق يعني سياسه تجاريه جديده في السوق. Finally, if progress is insufficient, these commitments must be obligatory. وبالتالي اذا كان هذه التطبيقات غير كافيه في السوق لهذا السبب تكون قواعد صارمه تجبر الشركات على التطبيق ما هو مطلوب. And now a worldwide problem: how to fight against promotion of health-damaging products. هلا مشكله عالميه انه كيف الدوله سوف تقوم بمحاربه المنتجات التي تؤثر على الصحه. For instance, foods high in fat, sugars, and salt. 13 in the end. 13, okay. آخر سطر. Restrict the promotion of foods high in fat, sugars, and salt. أيضا يعني مقاومة محاربة المواد اللي فيها نسبة سكر عالية ونسبة دهون مرتفعة. You understand that if we adopt an obligation in this field, the half of the produced products have to be outside the market. بالتالي إذا طبقنا هذا الشيء نص المنتجات راح تكون خارج السوق. How to enlarge this slide? Lydia, could you help? F5. 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 F1. 5. 5. 5. Number 5. F5. F5. 5. Uh, 14. Okay, and now I prepared a slide with questions and answers in order for what I've said to be perfectly understood. هلا في جهز لنا سلايد دكتور عباره عن اسئله واجابات وعلى الاسئله وعليها اجابات حتى نقدر نفهم ايش المطلوب. Just a few words. Okay? What?
Can you put it there? Can you display it? Can you? Display it on the screen here. You can show it here. Questions and answers. No, he said 14. 14. So this one is 15. Now it's okay? No, huh? This one is slide number 2. It's Is it okay? Thank you very much. Just a few words. Why today more than ever there is a need to act in the field of agri-food? السؤال الأول لماذا اليوم أكثر من أي وقت مضى هناك حاجة للعمل في مجال الأغذية الزراعية؟ Food systems remain one of the key drivers of climate change and environmental degradation. لا تزال النظم الغذائية إحدى المحركات الرئيسية لتغير المناخ والتدهور البيئي. Second question, what is green business model? السؤال الثاني ما هو نموذج الأعمال التجارية الخضراء؟ The term covers new and more environmentally friendly ways to conduct business. يغطي المصطلح طرفا جديدا وأكثر ملائمة للبيئة لممارسة الأعمال التجارية. What are the most important legal dimensions of the green business model? ما هي أهم الأبعاد القانونية لنموذج الأعمال الخضراء؟ A lot, between others. I forgot it because of the pressure of the time. Provide tax incentives which should encourage consumers to choose sustainable and healthy diets. مثل توفير حوافز ضريبية تشجع المستهلكين على اختيار أنظمة غذائية مستدامة وصحية. You know, the rate of the value added tax. Now, a totally different scene. It's okay. Trade and international agreements. Okay. Okay, what I've said regards the national law. In other terms, the main responsibility belongs to the national authorities. Now, let's open our mind towards the international trade. على ما كان ذكره سابقا تقع مسؤولية تطبيقه على السلطات المحلية. الآن خلينا نوسع نظرنا ومجال تفكيرنا إنه ننظر إلى التجارة الدولية على مستوى دولي. Let's present some theoretical approaches. نحكي عن أمور نظرية. International trade is based on the principle of the comparative advantage. تستند التجارة الدولية لمبدأ الميز النسبية. In other terms, each country will be led to specialize its production in the sectors in which they have a comparative advantage. يعني تعريف الميز النسبي هو انه تتخصص بلد ما في انتاج سلعة معينة تتمتع فيها بالميز النسبي. Yes, but international relations are regulated by states. ولكن القوانين الدولية يتم تنظيمها من قبل الدول. In other terms, is the international economic law which adopts international agreements. القانون الاقتصادي الدولي هو قانون العلاقات الاقتصادية الدولية بين الدول. Facilitating the international trade. ويسهل التجارة الدولية. Yes, but international economic law is based on the public international law. ويستند القانون الدولي إلى القانون الدولي العام. Which is based on the principle of sovereignty of its state. والذي يستند على سيادة كل دولة بشكل مستقل. I have to say that between states,
we have a very large domain of various relations. For instance, trade, investment, finance, development, human rights, labor, environment attacks. الدولة هي الموضوع الرئيسي والعنصر الفاعل في العلاقات الدولية، وتتضمن مجموعة واسعة من المواضيع المتخصصة بما في ذلك التجارة والاستثمار والتمويل والتنمية والمرونة وحقوق الإنسان والعمل والبيئة والضرائب. Now let's see the content of the principle of economic sovereignty. هلا خلينا نحكي عن مفهوم السيادة. It's not possible to say everything, but the most important. First, the right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of course of the well-being of the people of the state concerned. تقوم مبدأ المساواة والسيادة بين جميع أعضائها. جميع الأعضاء يفوز بحسن الالتزامات وتعهدون بها وفقا لهذا الميثاق. بقي ضمان حقوق والمزايا الناشئة عن مقبول جميع الأعضاء. يقوم جميع الأعضاء بتسوية منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على نحو لا يتعرض فيه السلم والأمن الدولي للعناية الخاصة. All these rules have been adopted in 1962. تم تطبيق كل هذه القوانين في عام 1962. And you see, they link the national sovereignty with the promotion of the well-being of the people. إذن حسب قرار الجمعية العامة يجب ممارسة حقوق الشعب والأمم في السيادة الدائمة على ثروتها ومواردها الطبيعية لصالح تنميتها الوطنية ورفاه الشعب من هذه الدولة. There are other important rules, for instance, as regard foreign capital. وأيضا في أمور أخرى تتعلق في رأس المال الأجنبي أو رأس المال المستورد. Foreign investment has to respect the local rules unless there are international agreements accepted by states. فرأس المال المستورد لازم أن يحترم خصوصية كل دولة إلا إذا كان هناك نص دولي نص على مستوى دولي يخالف ذلك. There are other important rules. Please look at them. هناك قواعد أخرى أيضا. Why? Because we have talked about a concrete manifestation of this economic sovereignty. In other terms, analyze the World Trade Organization. راح نحكي عن منظمة التجارة العالمية. What number is this slide? 19. أنت مشكلة. Just to see a concrete example of the principle of economic sovereignty through the rules regulating the World Trade Organization. لابد من وجود قواعد صارمة وثابتة للتعامل من خلال إيجاد قواعد دولية للتعامل مع التجارة الدولية على مستوى العالم من خلال منظمة التجارة. You know that each country should have an opportunity to export. على كل دولة يجب أن تتوفر لديها الفرصة لتصدير منتجات. And of course to import ونفس what الوقت استيراد. the country does not produce. I think it's illogical of any system. منطقيا بأي نظام بأي دولة، أي دولة عندها أي مواد تصدرها للخارج وفي حال نقصان أي مواد غير متوفرة عندها تستوردها أيضا من الخارج. That's because after the end of the Second World War in 1947, a lot of states have adopted the General Agreement on Tariffs and Trade. هذا بسبب إنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان 1947 تم إنشاء الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة.
this GATT agreement proved remarkably successful in liberalizing world trade over the next 5 decades. وهذه المنظمة الجات المتعلقة بالتعريفات الجمركية استطاعت أن تحرر التجارة ل5 عقود. That's because the states decided to go ahead by creating the World Trade Organization. والعالم قرر انه يمشي كمان كتابة تقدم للامام، لهذا السبب تم انشاء شيء اسمه منظمة التجارة الدولية. So this World Trade Organization is the successor to the GATT and it began operations in 1995. وبدأت عملها منظمة التجارة العالمية خليفة للجات، وبدأت عملها في 1 يناير 1995. Okay. What are the main principles regulating the logic of this World Trade Organization? ما هي المبادئ الأساسية التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية؟ The most important principle is the principle of non-discrimination. أهم مبدأ هو مبدأ عدم التمييز. In other terms, it states if it allows the import of a product of a state in favorable terms, it is obliged to offer this reduction of tariffs to all members of the World Trade Organization. اللي نقصد فيه عدم التمييز انه يتم تعامل جميع الدول المشتركه في نظام التجاره الدوليه بنسبه سواسيه. على سبيل المثال يتم التعامل مع دوله بخفض التعرفه الجمركيه على بضاعه معينه يتم تطبيق نفس القانون على باقي الدول العربيه. We have 2 more specific principles derived for this basic principle. Is the principle of the most favorable national treatment. ايضا يندرج ايضا مبدا عدم التمييز، او يندرج عنه مبدا اخر هو المعامله الوطنيه الاكثر رعايه. Which relates to the third countries. وهو يتم التعامل مع الدوله الثالثه. And the national treatment principle, which relates to the domestic regulations. تسأل معاملة الضمان اللي يعامل على نظام التجارة المنتجات المستوردة معاملة أقل من المنتجات المحلية بمجرد دخول منتجات في التجارة الداخلية. Now, let's see how the international trade system has conciliated the advantage drawn by the advanced economic countries and countries which were and are not so developed. هلا نشوف كيف نظام التجارة العالمية عملت موائمة بين الدول الأكثر تقدماً مع الدول النامية. Exceptions to national treatment rule. هلا نشوف استثناءات من قاعدة المعاملة الوطنية. Governments of developing and least developed countries have the right to financially assist the national production. هلا الدول سواء نامية وأقل من نامية لها الحرية في سياقين دكتور. Through the government procurement system. من خلال نظام المشتريات الحكومي. And a relative exception regards subsidies to domestic producers in order for some sectors to be developed. أيضاً تقدير دفع الإعانات المقدمة للمنتجين المحليين وإعانتهم للمنتجين حصل كاستثناء من قاعدة المعاملة الوطنية. In other terms, and generally formulated is the enabling clause. The enabling clause. لأن هناك ما يسمى بشروط التمكين. It relates to what we call positive discrimination. هو التمييز الإيجابي. Which usually refers to the minorities and some other subgroups which need help. هو تقديم المعونة للدول الأقل حقاً، الدول الحاجة للمساعدة. In other terms, help developing and least developed countries to be assisted
by the government and we know, but the international organizations. فبالتالي هو عباره عن تقديم المساعده من قبل المؤسسات الدوليه الدول الناميه والاقل الناميه تعاني من مشاكل اقتصاديه او تعاني من فقر او مشكلات ماليه. This principle relates to the principle of equality between states. Because equality means equal if two countries are equal economically, traditionally, technologically. If not, this principle of equality leads to the reverse objective, to the make more negative the economy of least developed countries. لما نحكي عن مساواة بين الدول، لما تكون دولة متقدمة تتعامل مع دولة متقدمة بنفسها فتكون فيها نفس الليفل، عندهم نفس التطور التكنولوجي، نفس المستوى المالي ومعيشة الفرد، ولكن هذا بيكون مبدأ المساواة يمكن تطبيقه، ولكن نتعامل دولة متقدمة جدا وإمكانيات عالية جدا تتعامل مع دولة أقل حظا، دول النامية وأقل نامية، تطبق مبدأ المساواة هون لا يستوي. It reminds us how to build the principles of international democracy. واضح كيف ذكرنا ببناء نظام ديمقراطية دولية. And lastly, but not least of course, the generalized system of preferences which allows the import of products originating by least developed countries into some states. For instance, the EU used to establish and always adapt to the new needs this system. وبالتالي الاتحاد الاوروبي يطبق نظام جديد في حال دوله كانت فقيره او دوله ناميه تنتج مواد معينه، فالان يجب ان يتاح لها الفرصه لتصدير مثل هذه المواد لتحسين الوضع الاقتصادي. It is another dimension of this international principle of democracy, because what's the most important rule regulating the trade of two countries? The principle of reciprocity. What you give me, I will give you. نحكي عن مبدأ التبادلية، أنت بتقدم لي شيء أنا في المقابل بقدم لك شيء آخر مقابل. Now we find that this reciprocity principle is not applied. بنلاحظ إنه هذا مبدأ التبادل على أرض الواقع غير موجود. And correct. Now I have to say some words relating to the resolution of trade disputes. لما نحكي عن شيء يتعلق بتسوية المنازعات التجارية. A very important achievement lies in the establishment of a specific trade disputes system. إذا إنجاز مهم تم مشان تعريفات الجمركية وتجارة الغاز الموجود حل المنازعات التجارية. What are the main ideas? ما هي الأفكار الرئيسية؟ First, if we have, of course, a dispute between two or more countries, في عندنا خلاف ما بين دولتين أو أكثر. the first step is the mediation. أول شيء لابد من وجود وسيط. The second step, in other, if it fails, is creating an independent panel which will resolve the problem in applying the rules of the World Trade Organization. حل ثاني إنه يتم تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية لحل هذا النزاع. The suggestion of this panel have to be, attention, unanimously by the states of the World Trade Organization. يتم إنشاء لجنة مستقلة لسماع النزاع ويقدم الفريق مشروع تقرير خاص للأطراف للتعليق عليه. If there is a legal error, there is another second body, the appellate body, which hears the claims of each party. وبالتالي إذا ما تم الاتفاق أن يتم تنقيح التقرير وحل المشكلة يتم الآن استماع لادعاءات كل دولة على حدة.
after this paragraph. Just a word. We will see later that this appellate body is paralyzed because of the United States, which do not appoint a judge, a member, in this body, because they have different legal approach as regards the implementation of the World Trade Organization. طبعا في دائما هيئه استئناف في حال دولي ما كان في مشكله ما يتم استئنافها، الولايات المتحده الامريكيه عملت على تشويه هيئه الاستئناف هذه، ليش؟ لانها بتحاول تطبق قوانين معينه لا تتفق مع ما يتم تطبيقه داخل الاتحاد الاوروبي. Okay, the boss asked me to interrupt. استراحه ربع ساعه. 15 minutes? 15 minutes. I will change the topics. I will speak analyzing some other topics more interesting to you. هلا في بعض المواضيع رح نتخطاها لانه حسينا في بعض المواضيع اللي بحكيها بتعلق بالتجاره الدوليه ما بتهمكم كثير، ورح نعطي مواضيع اكثر قد تكون ممتعه اكثر. Let's take the example of intellectual property rights. خلينا ناخذ مثلا على سبيل المثال حقوق الملكيه الفكريه. Two observations. First, that there is a trade-related aspect of intellectual property rights TRIPS agreement linked to the World Trade Organization agreement. هو جوانب متصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية متعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية متصلة بالتجارة، هو اتفاق قانوني دولي بين جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. This agreement increases the protection offered by national law to the intellectual property rights. فهذه الاتفاقية تحمي الملكية الفكرية. For instance, some examples. Copyright, slide 31. For instance, copyright terms must be extended at least 50 years. على سبيل المثال حقوق النشر يجب أن تمتد لغاية 30 سنة. Copyright protection must be granted automatically without registration. حقوق التأليف والنشر يجب أن يتم حمايتها اوتوماتيكلي بدون ما يتم طلب ذلك أو تسجيله. Computer programs must be regarded as literary works. In other terms, they will be protected under copyright law. أيضاً بالنسبة لبرامج الكمبيوتر يجب اعتبار برامج الكمبيوتر أعمال أدبية بموجب قانون حقوق النشر والحصول على نفس شروط الحماية. Patents must be granted for inventions in all fields of technology. يجب منح براءات الاختراع في جميع ميادين التكنولوجيا. I have to explain that these rules, especially in relation to your country, have a superior legal force in relation to the national law protecting intellectual property law, because your country is a member of the World Trade Organization. طبعا نحكي عن الأردن مثلا، الأردن هي عبارة عن جزء من منظمة التجارة الدولية، خلينا نقول التجارة العالمية، فبالتالي كل شيء يتعلق في حماية الملكية الفكرية يطبق أيضا عالميا يتم تطبيقه داخله. In each state, intellectual property laws may not offer any benefits to local citizens which are not available to other companies situated in another country member of the TRIPS agreement. في دولة كعضو في الاتحاد الأوروبي لا يجوز أن تقدم قوانين الملكية الفكرية أي مزايا للمواطنين المحليين لا تتاح لمواطنين دول أخرى. A practical conclusion: if you want to attract foreign investment, you have to protect equally national companies with foreign companies invested here. على سبيل المثال من أجل جلب الاستثمارات الخارجية يجب على الدولة أن تؤمن الحماية للشركة الأجنبية كما تؤمن الحماية للشركة المحلية.
international scene of the protection of intellectual property, just to understand the relationship between national law and international law. خلينا نشوف يعني نطلع على يجب ان يكون يعني الربط ما بين القوانين المتعلقه بالملكيه الفكريه، القوانين المحليه وربط ما بين القانون القوانين الدوليه. We have a lot of international agreements protecting intellectual property rights. في كثير من القوانين الدوليه التي تحمي الملكيه الفكريه حول العالم. But all these agreements have to be incorporated into the national law. ولكن كل هذه الاتفاقيات والقوانين يجب ان يتم ادراجها من ضمن القانون الدولي، القانون المحلي. Second, in case of a incorporation, the most important thing to be highlighted is that the protection is offered only at the national level. These agreements try to harmonize national laws. يعني هلا هاي الاتفاقيات داخل الدولة تمن الحماية للشركات المحلية، إلى ما يعمل عليه التجارة بالقوانين الدولية ونعمل تجانس ما بين إنك كيف تطبق قانون الحماية للشركة المحلية داخل البلد عندك والشركة الأجنبية اللي تستثمر عندك داخل. Let's take an example useful to you. نأخذ مثال مفيد بالنسبة لنا. You know that we have a protection as regards the geographical indication of a product. سبيل المثال نأخذ مثال شيء يتعلق بالمؤشر الجغرافي. This protection is offered because of the quality of the soil, of the water, of the specific qualities of a certain region. وبالتالي هي العلامة الجغرافية تستخدم على المنتجات التي لها أصل جغرافي محدد وتمتلك صفات أو سمعة ترجع إلى ذلك المنشأ. And geographical indication rights enables those who have the right to use this indication not to allow other companies to use the same geographical indication if their products do not contain the qualities of a region. وبالتالي حق الإشارة الجغرافية هذه يمكن منحه لأولئك الذين لهم الحق في استخدام الإشارة الجغرافية من أجل منع استخدامه قبل طرف ثالث لا يتفق منتجه مع المعايير المنطبقة. Now let's see the difference between geographical indication and a trademark. الآن ما هو الفرق بين المؤشر الجغرافي والعلامة التجارية؟ You know that trademark or commercial name protects a company that imposed this trademark in the market. Pepsi, Cola, and so on. يعني علامة تجارية بيبسي كولا أو كولا أي شيء هو عبارة عن سلعة أو خدمة تبين أنها منشأ هذه السلعة الإنتاج من قبل شركة معينة بعينها. On the contrary, the right of using geographical indication protects the origin of the product. بينما استخدام مؤشر جغرافي يحمي منشأ هذه أو موطن هذه السلعة نفسها. Please, if you have questions, ask me, because as you understand, it's not possible to analyze every aspect. شباب يعني ما في إمكان نحلل كل شيء ونشرح بالتفصيل، فبالتالي إذا مرينا بأي شيء ما فهمته بدك استفسار لا تردد لأنك فايدة. Now, let's talk for a while as regards not the European Union's external action, but the European neighborhood policy. خلينا نحكي عن سياسة الدول المجاورة لأوروبا. Why? Because your country can take advantage of the money decided at the level of the European Union. هلا الأردن مثلا تأخذ منها تنتقل من الأموال حسب سياسات الاتحاد الأوروبي. What's the new instrument? The name is the Neighborhood Development and International Cooperation Instrument, Global Europe, for the period 2021-2027.
حسب اتفاقية الجوار وتم التعاون الدولي للفترة بين 2021 و 2027 بهذا القرار سيكون الاتحاد الأوروبي قادر على استخدام 79.5 مليار لتعزيز الانتعاش على مدى السنوات السابقة. With this decision, the EU will be able to use almost 80 billion for assisting financially 16 countries, among them your country. طبعا من خلال استخدام هذا المبلغ ذكرنا ما يقارب 80 مليار سيتم دعم الدول من ضمنها الأردن. At the same time, it has been created a specific external action guarantee وستدعم الإنتاج الجديد بشكل خاص بالذات أكثر احتياجا للتغلب على التحديات المائية طويلة الأجل. backed by a 73.4 billion as to the investments in the countries I cited. No? That's okay. Not only the financial assistance, but at the same time guarantee for private investors to invest here and having a guarantee in case of stopping the good results of the company. So it facilitates this guarantee. The European companies come here to invest. أيضا من ضمن هذه الاتفاقية تتيح الفرصة للشركات الأوروبية للاستثمار داخلي وداخل أي دولة ضمن الاتحاد. But in the EU everything is regulated by rules. طبعا أي شيء داخل الاتحاد الأوروبي يكون مضبوط ومحكوم بالقانون. Why? Because you know that, for instance, France, Germany, Italy, big powers. فرنسا على سبيل المثال دول الاتحاد الأوروبي، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا دول كبيرة جدا، بالتالي لابد من وجود قوانين تضبط الدول. So we have to follow precise rules. لازم يجب اتباع تدابير أو قوانين صارمة. What's the base for coming this money? The association agreement. You have an association agreement with the EU. حتى تحصل على هذه الفلوس يجب أن الدول بممارساتها وتطبيقاتها حتى تتفق مع سياسات الاتحاد من أجل الحصول على هذا الدعم. Now let's see the association agreement. What are the main provisions in order to take this money? Because this money has to respect some conditions. Number of the slide. Slide 48. I will speak about the main legal dimensions of the association agreement between Jordan and the EU because it's a basis for taking the money and investing. Did you find it? Okay. Just looking for that. Just give me a minute. Yes. Just to say a few words about the content of this association agreement, with pleasure. I'm asking about the sanctions against the country that doesn't follow these rules, like China, for example. Is there any sanctions? Attention. China is bound by the international agreements. What's the problem with China? China is considered as a developing country. I mean, is there any sanction? It means that it has the right to demand a favorable approach. That's not fair because China has developed its economy hugely. So we have to reconsider the status of China. Sometimes they don't follow the Excuse me. copyright. The second part of my answer is that
as I said, there is a dispute settlement system. Mediation, panel, consensus. Consensus means that all countries, including China, have to agree with the change of the status of China. Of course, China will never accept the change. And as I said, the World Trade Organization appellate body has been paralyzed. That's because now we have a lot of bilateral agreements. We have a lot of bilateral agreements. For instance, EU has 100 bilateral agreements with a lot of countries in order to avoid the insufficient function of the World Trade Organization. And between EU and China, there is a negotiation having as an object to regulate matters related to the investment policy. Because China is accused for giving a lot of subsidies to the Chinese companies. So, help Chinese companies to conquer international markets. Is it clear? يعني الصين كانت حتى نفس الشركات هو كانت تفرض العقوبات اللي بتصير على الدول اللي خارج الولايات. The idea actually regarding the sanctions that the countries that are violating the regulations. These sanctions have to be admitted after the dispute process has been failed. العقوبات يتم فرضها في حال انه النزاعات محلها ما تتم حلها فبالتالي يتم فرض العقوبات. Given the fact that this system do not function, the only sanction is what we call the countervailing measures. China adopts this attitude. EU has the right to adopt a similar attitude. يعني الصين بتطبق معايير معينه الان الاتحاد الاوروبي ما يسيطر على الصين. الاوروبي بتبنى بالضبط بتبنى نفس المعايير مقابل حتى انه يقدر يحافظ على الشركات يكون منافس للقطاع الصيني والشركات الصينيه. Clear? Yeah. Clear. Did you find this right? Yeah. Okay. So let's see, for instance, the main aspects of the association agreement linking your country with EU regarding taking money from the EU. بالتالي ضربت الأردن مثلا وتلقيها مساعدات من الاتحاد الأوروبي. هذا كله يتم عدة تدريبات. دحين نحكي عنها. Just the titles. لا. Free circulation of goods. حرية تداول البضائع. Free competition. منافسة حرة. Public enterprises enjoying special and exclusive rights. المؤسسات العامة يتم منحت لها حقوق خاصة أو حصرية. Intellectual property. الملكية الفكرية. Protection of the environment. حماية البيئة. Adopting EU policy as regards energy. تطبيق سياسات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالطاقة. And so on. In other terms, Jordan is obliged to adopt everything in relation to the internal market of the EU. فبالتالي الأردن ملزم بتطبيق كل شيء يتعلق بالسوق المحلي في الاتحاد الأوروبي ويطبق في الاتحاد الأوروبي يجب يطبق في الأردن. But please take attention. We have an association council which take its decision by unanimity. Association council has a representative of the EU and of Jordan government. So, in other terms, Jordan has a right to veto, has a right not to accept what the EU institutions want to promote. هلا الأردن أيضا لها حقية تفرض بعض القوانين اللي تحاول تفرضها مثلا الاتحاد الأوروبي من خلال وجود في مندوب للاتحاد الأوروبي بشكل دائم في الأردن. فبالتالي أي قانون تفرضه بالاتحاد الأوروبي تستطيع الأردن تناقشه وتختاره وتنفذه من خلال مندوب الاتحاد الأوروبي الموجود في الأردن. Because the association agreement
incorporate the main aspects of the European Union treaties, which are the constitution. لأنه هذا الاتحاد نظام التجارة العالمي تطبق قوانين الاتحاد الأوروبي حسب الدستور الاتحاد الأوروبي. But as I said, in order to achieve the main objectives of the treaties, we have to adopt new rules. لأن بدنا نحقق الأهداف الرئيسية من المعاهدات يجب تطبيق قوانين جديدة. So the representative of Jordan has the right not to give its consent as regard the new implementation rules of the EU treaties. بالتالي أي معاهدة جديدة الاتحاد الأوروبي يحق للممثل الأردني في منظمة الاتحاد الأوروبي أن يرفض أي شيء جديد لما كان يتناسب مع الوضع في الأردن. Let's see now the main conditions of the investment policy. What slide, Dr. 51. Okay. There is a multi-annual indicative program that has to respect the regulation which determined as a basis the association agreement. تتبع أولويات التعاون من خلال المساعدة المالية على النحو المقترح في برنامج الإرشاد لمتعدد السنوات. But this MIP instrument requires that all actions taken under this agreement shall comply with EU legislation. يجب أن تمتثل جميع الإجراءات المتخذة بموجب خطة تنفيذ المتعدد الأطراف لتشريعات الاتحاد الأوروبي. This is very important. Why? Because if, for instance, you want to create new companies and take money as regard what we have said, the examples of the green business model. The green business model are regulated by a lot of new directives, regulations, new rules. So, in order for a company to take money, it has to respect all the new rules. على سبيل المثال شركة الأردن بتستثمر في مجال الطاقة النظيفة، الطاقة الخضراء. هلا هاي الشركة أكيد الطاقة الخضراء في تعليمات معينة، في قواعد تحكم عملها، الآن حتى الشركة تحصل على المال والدعم من الاتحاد الأوروبي يجب أن هذه الشركة أن تطبق قوانين الاتحاد الأوروبي وتعليمات الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على الدعم. For instance, just a minute, because I'm choosing the most This slide, number 44, includes the main conditions for taking money. هلا السلايد رقم 44 مذكور فيه كل الشروط التي يجب أن تلتزم فيها المؤسسات التي ترغب بالحصول على دعم الاتحاد الأوروبي. Number 2, supporting sustainable agriculture, forestry, and fisheries to increase food security, create economic opportunities and jobs. Slide number 44. Number 2. What's such a slide? Slide 44. No.
can say it. It's okay. So you can say it in short paragraphs. So I can. Supporting sustainable agriculture, forestry, and fisheries. دعم عمل زراعة حرجي في الغابات بطريقة مستدامة. To increase food security. من أجل زيادة الأمن الغذائي. Create economic opportunities and jobs. ووظائف. Yep. And the fifth, promoting environmental sustainable agricultural practices. تعزيز ممارسات مستدامة بيئية. Including agroecology. بما يشمل الزراعة البيئية. Biodiversity. التنوع البيئي. As well as to enhance mitigation and adaptation to climate change. بالإضافة إنه حتى تتم الفرصة من أجل التخفيف من التغير المناخي. And promote environmental and social resilience. وتعزز الصمود البيئي والاجتماعي. And healthy ecosystems. وأيضا تعزز النظام البيئي. Look, in order for the money of EU to be invested here, all proposals have to be respected these conditions. فبالتالي حتى الاتحاد الأوروبي يستثمر داخله يجب أن يتم احترام كل هذه ما تم دراسته. No. Commercial law. Slide number. Just a minute. Commercial law. Slide 55. About financial tools. Okay. The title is Commercial Law. Yeah. Okay. Okay. A general presentation of the commercial law. Each national law has its own corporate forms. يشمل قانون الشركات الأشكال المدمجة لتنظيم الأعمال. It's too difficult sometimes to harmonize national commercial laws. بعض الأحيان قد يكون من الصعب يكون في تجانس أو تناغم في القانون التجاري المحلي. But you know that we have various categories of companies. ولكن حسب ما تعرفوا في تصنيفات مختلفة للشركات. For instance, limited and unlimited companies. زي مثلا في عندنا شركات محدودة وشركات غير محدودة. In relation to the liability of their members. فيما يتعلق بمسؤولية أعضائها. Private or public companies. أو الشركات الخاصة أو العامة. In the relation to the requirements. فيما يتعلق بالمتطلبات. As regard the capital requirements. خاصة فيما يتعلق برأس المال وهيكل الشركة. And company structure. وهيكل الشركة وتركيبها. For instance, only public companies are allowed to be listed on a stock exchange. على سبيل المثال يسمح فقط للشركات العامة بالإدراج في البورصة. In other terms, the private company is better suited for the small and medium-sized enterprises. الشركات الخاصة هي أكثر ملائمة للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحجم. That does not have to call for funding on the capital market. التي لا يتعين عليها طلب تمويل في سوق رأس المال. So the problem is how to harmonize the various corporate aspects in order for a company to promote their products at the international level. القضية الآن كيف نعمل تجانس تكيف
قوانين هذه الشركه بما يتوائم مع القوانين الدوليه. Now, let's take a look as regard the European commercial law. خلينا نلقي نظرة الآن على القانون التجاري الأوروبي. Why? Because there are a lot of directives trying to harmonize national laws of 27 member states. لأنه قانون الشركات الأوروبي هو عبارة عن قانون يحكم عمل 27 دولة الأعضاء في هذا الاتحاد. After 40 years of harmonization efforts, each state has its own commercial law. أيضا حتى بعد 40 سنة من العمل ومواطنة القوانين ما تزال لغاية الآن أعضاء الاتحاد الأوروبي كل دولة عندها قوانين تعمل عليها بشكل مستقل. So the problem is for a company how to establish in the internal market of the EU. A foreign company has to respect the national law of one of the 27 member states. أي شركة أجنبية تستثمر داخل الاتحاد الأوروبي فعلى هذه الشركة تحترم القوانين والقواعد التي تطبقها داخل 27 دولة للاتحاد الأوروبي. You know that the commercial law relates to a lot of aspects. For instance, formation, capital and disclosure requirements, operations, merger, divisions of companies. تغطي قواعد قانون الشركات في الاتحاد الأوروبي قضايا مثل متطلبات تكوين الشركات ورأس المال والإفصاح عنها وعمليات الاندماج والأقسام بالشركة. In other terms, if one of you wants to export in the internal market, you have to make a study to identify the most favorable conditions of the 27 member states. على سبيل المثال إذا شخص منكم عنده مؤسسة أو شركة تصدر بضاعة الاتحاد الأوروبي فلازم تدرس ما هو أفضل شيء يتفق مع سياسة الاتحاد الأوروبي حتى تقدر تصدر بضاعتك. Not only formation, capital and other requirements, but at the same time tax obligations, bureaucracy and so on. أيضا تطبيق الاعتبار ليس فقط رأس المال، أيضا موضوع الضرائب، موضوع البيروقراطية في العمل. That's because the EU tried to create its own European corporate forms. لأن الاتحاد الأوروبي حاول يضع يعني قوانين خاصة فيه بشركات التي تعمل داخل الاتحاد الأوروبي. In other terms, if one wants to have operations throughout the 27 member states, it's easy to avoid national differences by adopting one of the three following corporate forms. فبالتالي إذا شخص خط قوانين تم تطبيقها في إحدى هذه الدول 27 يقوم بتطبيق أشكال مستفيدة كما قبل شوي محدود وغير محدود وخاصة. The first is the European Company, which has been created after 30 years of efforts. 30 years. الآن قوانين الشركات الأوروبية تم بعد فترة طويلة من المفاوضات، بعد 30 عام من المفاوضات تم وضع اعتمد المجلس اللائحي شكله بالنظام الأساسي للشركة الأوروبية. Let's take some dimension of this company. For instance, public limited company. Public limited. Limited refers to the liability of the members. وهذا يمكن إنشاء شركة داخل إقليم الاتحاد الأوروبي بشكل شركة عامة محدودة المسؤولية. We need two states in order to create this European company. وقد أتيحت عدة خيارات لمشاريع لدولتين عضوين على الأقل ترغبان في ترسيخ أنفسهما ككيانات خاصة. Attention. When I say two member states, I mean that if a foreign company respects the law of formation and registration in one member state, it's considered like a company of that member state. مقصودا من إذا كان دولتين داخل الاتحاد الأوروبي، إذا شركة من خارج الاتحاد الأوروبي ولكنها طبقت القوانين المعمول فيها في داخل الاتحاد الأوروبي
يتم معاملة هذه الشركة كما يتم معاملة أي شركة من دول أعضاء الاتحاد. Another detail, the European company must take the form of a company with share capital. هذه الشركة مثل الشركات الأوروبية تتم مشاركة رأس المال. In other terms, we need a minimum amount of capital no less than 120,000 euros. فبالتالي هذه الشركة يجب أن ينطبق عليها قانون الاتحاد الأوروبي بحيث أنه هذه الشركة حتى يتم تأسيسها يجب أن يكون رأس مالها لا يقل عن 120,000 يورو. For the 3 EU corporate forms, always we can found the following observation. If something is needed, the national law will be used as a complementary law. هلا بالنسبه لتطبيق انواع الثلاث من الشركات، الان في حال انه الشركه حاولت تفتح داخل الاتحاد الاوروبي او من داخل الاتحاد الاوروبي تفتح شركه جديده، يتم النظر الى اضافه قوانين كمكمل للقوانين او الامور اللي تم تطبيقها داخل الاتحاد الاوروبي من قبل الشركه. The second form, more suitable for agriculture companies, the European Cooperative Society. جمعية التعاون الأوروبية تضع نظاما قانونيا واحدا لرأس المال يمكن للشركات الجديدة تعمل في جميع أنواع السوق الموحدة بشخصية قانونية واحدة. Minimum capital 30,000 euros. يجب أن يقل رأس المال لهذه الشركات الزراعية عن 30,000 يورو. And the last one is the European Economic Interest Grouping. وآخر شيء اللي هو مجموعة المصالح الاقتصادية الأوروبية. Here, the company have to cooperate in a joint venture with companies of other member states. Joint venture. فالشركة أي شركة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون هناك تعاون في مشروع مشترك مع شركات أو أشخاص طبيعيين في دول أخرى مع تقاسم الأرباح بين الأعضاء. Of course, you understand that I give only some details. Each statute has 100 pages. طبعا هذا الموضوع يمكن في 100 صفحة تغطيه، ولكن قاعدين نحن نعطي بس وصف يعني. Now, let's see the influence exercised by the European Green Deal as regards the corporate sustainability. هلا خلينا نشوف ايش تأثير الصفقة الخضراء الأوروبية والقواعد الجديدة ومدى تأثيرها على الاستدامة. You see, this year, 2023, has been adopted a new directive having as a title Corporate Sustainability Reporting Directive. في 5 يناير 2023 دخل التوجيه بما يتعلق بالإبلاغ عن استدامة الشركات. حيز التنفيذ بحيث يحدد التوجيه القواعد المتعلقة بالمعلومات الاجتماعية والبيئية التي تلتزم الشركات بالإبلاغ عنها. The directive modernizes the rules concerning the social and environmental information that companies are obliged to report. ستضمن قواعد جديدة للوصول إلى المعلومات اللازمة لتقييم مخاطر الاستثمار ناشئة عن تغير المناخ وقضايا الاستدامة الأخرى مما يخدم ثقافة الشفافية حول تأثير الشركات على الناس والبيئة. The new rules will ensure access to the information necessary to assess investment risks. بالتالي هذه المعلومات من خلال الحصول عليها سوف تتاح الفرصة من أجل عملية تقييم المخاطر على الناس والبيئة. Risk coming from the climate change. قد يأتي المخاطر من ناحية التغير المناخي. You understand? The formation of the soil, of the disponibility of the water, the problems as regard forestry, and so on. يعني مثل معلومات عن التربة، معلومات عن ملاحة المياه، معلومات عن الغابات، هذا كله ما في. What's the objective? The objective is to create a culture of transparency. ما هو الهدف؟ الهدف هو إيجاد ثقافة من الشفافية. About the impact of companies on people and the environment. مدى تأثير الشركات على الناس وعلى البيئة. Only this directive has again 100 pages. طبعا هذه التوجيهات تقع تقريبا في 100 صفحة. But it's very useful.
to indicate that, you see, all states have to promote the classical commercial law in order for the companies to respect the new problems created by the climate change. فبالتالي على جميع هذه الدول تطبيق قانون التجاري التقليدي حتى نفرض على الدول على الشركات انها تتعامل مع Okay, see again regarding the companies, Doctor. See again regarding the companies. As regards the consequences of the climate change. Okay, حتى الشركات يكون عندها قدرة التعامل مع التغيرات المناخية. Let me cite the final phrase, a brief description of the undertaking's business model and strategy. وصف موجز للنموذج واستراتيجية عمل المشروع. Including the resilience of the undertaking business model and strategy in relation to risks related to sustainability matters. بما في ذلك مرونة نموذج واستراتيجية عمل المشروع فيما يتعلق بالمخاطر المتصلة بمسائل الاستدامة. Some other observations, this time relating to the third country undertakings. اوكي في بعض الامور يتم اتخاذها من قبل الدول العالم الثالث. What's the condition that in order for a company originating for a third country, we need a general net turnover of more than 150 million. لكن مشاريع بلدان الدول العالم تولد مبيعات صافية تزيد عن 150 مليون يورو في الاتحاد. And of course, in case it has a subsidiarity undertaking or a branch in the territory of a member state, في حال انه كان لها مشروع فرعي او فرع في اقليم ضمن الاتحاد الاوروبي. this entity has to respect the rules in force which come from the directives of the EU. لذلك يجب ان تخضع للمتطلبات والقوانين المطبقة داخل الاتحاد الاوروبي. On 25th April 2023, at the European Parliament this time, the Legal Affairs Committee adopted this position on a proposal for a corporate sustainability due diligence directive. في 25 ابريل 2023 اعتمدت لجنة الشؤون القانونية موقفها من اقتراح لتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات. Now you understand why it's too difficult for a company to take money in relation to what we call sustainability. للسبب من الواضح انه صعب جدا للشركة الحصول على انه هذا الموضوع يتعلق بالاستدامة. But it's a necessity. لكنها ضرورة. And of course, we have a new proposal to further expand and upgrade the use of digital tools. وحاليا يدرس البرلمان الاوروبي اقتراح المفوضية لزيادة التوسيع وتحديث استخدام الادوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات. And the last dimension of this today's lecture regards the international commercial law. آخر محور راح نناقشه اللي هو يتعلق في القانون التجاري الدولي. In the international economic law, we don't have the same rules in force as in the EU, because we have to distinguish between advanced and degraded subgroups, for instance, EU, Asia Pacific Group, North American association between Canada, United States and Mexico. القانون التجاري الدولي هو مجموعة من القواعد والاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات المحلية والأعراف التجارية التي تحكم المعاملات التجارية أو المعاملات التجارية الدولية. تكون الصفقة مؤهلة تكون دولية إذا كانت هناك عناصر من أكثر من بلد واحد. That's because in relation to the international commercial law is not a common business model. Various players in this field,
like the International Chamber of Commerce elaborates the famous Incoterms. ويشير القانون التجاري يشير القانون التجاري الدولي ذلك جزء من القانون التجاري الدولي غير المكتوب بما في ذلك القانون التجاري العرفي وقواعد الاثبات والاجراءات العرفيه والمبادئ العامه للقانون التجاري. Incoterms can be used in order to formulate sales contracts. Incoterms نشرت أول مرة في عام 1936 تم مراجعتها كل 10 سنوات ويفيد في الانكوتيرمز في عقد البيع بتحديد الالتزامات والتكاليف والمخاطر ذات الصلة التي ينطبق عليها تسليم البضائع من البائع للمشتري. So any company needs to study these Incoterms in order to choose the most preferable for its economic activities. ولا تدرج أي شركة انكوتيرم معينة في معظم الولايات القضائية في عقد دون الإشارة إليه صراحة أو ضمن حتى توكيله ورشة بعضها يمتاح الدمج في عقود البيع الدولي وفقا لتقدير الأطراف. You see, for instance, we have the famous Lex Mercatoria, which is unwritten and includes customary commercial law. Customary. Customary means that something that is being created by the consciousness that they adopt a legal position. شيء بس الموضوع انه تمت مراجعته 10 سنوات يفيد مثل عقد البيع بتحديد الالتزامات والتكاليف والمخاطر ذات الصله التي يرتب عليها تسليم البضائع من البائع المشتري وغرفه التجاره الدوليه مسؤوله عن تنقيح مصطلحات دوليه بتعكس الممارسات المتغيره في التجاره الدوليه. And now some questions and answer and that's all. الان في عندنا اسئله واجابات. How does commercial law affect new businesses in the agri-food sector? كيف يؤثر القانون التجاري على الأعمال التجارية الجديدة في قطاع الأغذية الزراعية؟ Depending on the capital, the way of financing, the way of administration, and the development of international trade, different types of commercial organization are offered. تبعاً لرأس المال وطريقة التمويل وطريقة الإدارة وتنمية التجارة الدولية تقدم أنواع مختلفة من المنظمات التجارية. For instance, I teach economic law at the Athens University of Economics and Business, and always I ask students to choose the best form of the variety of business model if they want to create a company. على سبيل المثال دائما مطلوب من الطلاب اذا في حال بده ينتج يشتغل في شغل خاص في عمل شركه خاصه له فبطلب فانا بساله ايش نوع الشركه راح تختارها بدك تاسس عمل خاص فيه. Second question, if the new business wants to export to the EU, in what ways can it do so? السؤال الثاني اذا ارادت الشركه الجديده تصدير الاتحاد الاوروبي فما هي الطرق التي يمكنها القيام بها؟ EU law allows new businesses to set up as long as they are incorporated into one national law of the member states or set up a subsidiarity or branch in a member state in accordance with applicable national law. يسمح قانون الاتحاد الاوروبي للشركات الجديده بانشائها طالما تم دمجها في دوله من دول الاتحاد الاوروبي او عن طريق انشاء فرع تابع او فرع في دوله عضو في الاتحاد الاوروبي وفقا للقانون الوطني المعمول به لتلك الدوله. Let me give an example. For instance, in the banking sector, each member state of the EU required a different capital. So we had a directive which harmonized the right of each state to require the amount of the capital. In other terms, even in relation to the subsidiarity and branch, EU tried to restrict the discretion of each member state to want whatever it wanted. هلا في حال انه مثلا طب بزنس يفتح في احد دول الاتحاد الاوروبي قد احد مثلا في دول ممكن انه تطلب راس مال معين
ولا يتفق مع سياسة الاتحاد الأوروبي. الآن الاتحاد الأوروبي في مرونة بهذا المجال، بحيث أنه ممكن أنه يعمل نوع من التجانس ما بين قانون هذه الدولة وقانون الاتحاد الأوروبي حتى أنه يتم التعامل مروني مع رأس المال المطلوب. For instance, in Greece, if we want to create a subsidiarity, we have to respect the form of the mother undertaking. In other terms, the daughter undertaking has to have the same status as its mother. Subsidiarity means that a multinational corporation creates in different member states subsidiarities. So each state have the right to demand the specific form, unless there is a directive harmonizing these requirements. هلا شركة دولية قد يكون لها عدة فروع في دول الاتحاد الأوروبي، فيتم الآن القوانين التي تفرض ورأس المال مثلا يطلب من هذه الفروع هذه الشركة نفسها. هناك في مرونة وفي تجارة في قانون الاتحاد الأوروبي بحيث يتم معاملة جميع فروع هذه الشركة بما يتفق مع سياسة الاتحاد الأوروبي ويتفق مع الشركة والدولة التي تعمل بداخلها. Let's take the for example, the fourth. Are there many differences between the national laws of EU member states when it comes to doing business across the EU? The EU has issued several acts harmonizing national laws. هل هناك اختلافات كبيرة بين القوانين الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي؟ الجواب: أصدر الاتحاد الأوروبي عدة قوانين لموائمة القوانين الوطنية في قطاع الشركات، ومع ذلك حتى اليوم لا تزال هناك خلافات بين الدول الأعضاء 27. But even today, there are a lot of differences between the 27 national commercial laws. حتى الدول الأعضاء 27 لا زالوا غير متفقين على جميع القوانين. The final question regards the international commercial law, and as I said, in this sector, efforts were without result. ما هو السؤال الخامس؟ كيف question? Oof, I finished. But now we have more 5 minutes in accordance with the boss and Lydia. Please, questions. شباب معنا 5 دقائق، يا بتفلوا يا بتسلوا. Okay, so can she get a soft copy or hard copy from this class, these sessions? Do you have any hard copy of a soft copy? Can you provide them? I've sent all slides to the media, and I think Lydia sent to the boss. Dr. Salam will provide everyone actually. Dr. Salam will send you. عليكم على الايميلات العربي في الانجليزي في المحاضرات. إذا ما عنده ايميل على الراس. ان شاء الله. شكرا في اي اسئله؟ في اسئله؟ very clear. Thank you very much. Everything was very clear and sufficient information. في نهايه اليوم يعني I did say اخذناكم معنا اليوم. We're sorry to being late. إن شاء الله كان اليوم يعني مفيد. معلومات جديدة إضافة interesting and constructive day. تستفيدوا منها في that will benefit a lot. الحياة العملية في practical life. في تطوير أعمال developing your businesses and projects. وشكرا لحضوركم اليوم. Thank you for your attendance. Good job. إن شاء الله نلتقي معكم في أيام قادمة دورات ثانية. Looking forward to see you in other courses. نتواصل معكم من خلال And we'll communicate with you through the emails and provide you with the training material in Arabic. شهادات التدريب In addition to the certificates actually. Once they are ready, we will then send it to you. وفي النهاية كمان نشكر ضيوفنا. Finally, our guests from Athens. Thank you, Dr. Professor. Just one observation. If you have further questions, please, you know my email and send directly to me. إذا عندكم أي سؤال للدكتور ستيريوس، إيميل المبين واضح ممكن تبعثوا لي سؤال على الإيميل نجاوب عليه. Thank you, Thank you very Dr. much. شكرا دكتور. Thank you, Dr. Conrad.
and for Libya. And thank you, Lydia. Okay. شكرا للجميع. يعطيكم العافية. Thank you, everyone. Good job. See you. Thank you very much. شكرا أستاذ. يعطيك العافية. I have already received one requirement by a lady to be linked in LinkedIn with my network. So go ahead. السيدات تقدر تخشوا مع تكونوا اصدقاء فريندز معها على اللينكدين. بس بالرابط. They're looking for the link, doctor. Or the QR. They have the link. Or the QR code. LinkedIn is an international commercial network, a professional network. All the companies, they offer a lot of jobs and opportunities. Thank you very much. It was a pleasure for me to. Nice to meet you. And you see, the black team. No, now I know the.